Skupili smo se svi, izvinite za malo kašnjenje, ali to znači da se naporno radilo, pa smo morali da ukrademo još neke minute. Dobar dan svima i dobrodošli na današnji događaj koji smo nazvali Demokratija, podržava različitosti, slavimo i osnažujemo participaciju žena migrantkinja, koji organizuju zajednički ili organizujemo zajednički mi iz Udruženja građana Atina i Evropska mreža žene u razvoju, takozvana White Plus mreža. Moje ime je Milan Aleksić iz Udruženja građana Atina i ja ću danas moderirati ovaj događaj. Danas smo ovde da bismo razgovarali o onome što mi mislimo da je izuzetno važna tema, društvena tema, a naročito u kontekstu našeg rada, Atininog rada, to je participacija žena migrantkinja, njihovo učešće u političkom životu i demokratskim procesima i u Srbiji, ali i u Evropi. Mislimo da je participacija ovih žena važan aspekt njihove integracije u društva u kojima borave i žive, ali takođe i jedan važan preduslov za rodnu ravnopravnost i uopšte za demokratiju. Predvideli smo danas da imamo 3 panela ili 3 sesije u okviru kojih ćemo najpre predstaviti izveštaj koji je Atina radila zajedno sa organizacijama, odnosno koleginicama iz organizacija iz brojnih zemalja Evrope koje takođe učestvuju u radu mreže White Plus. Zatim ćemo govoriti o koracima ka participaciji i integraciji žena migrantkinja u Srbiji, dakle to će biti tema našeg drugog panela i nakon toga ćemo imati priliku da razgovaramo i sa članicama zagovaračke grupe žena sa iskustvom migracija koju je pre nekoliko godina osnovala Atina. Radni jezici našeg događaja su srpski i engleski, tako da se osjećate slobodno da koriste jedan ili drugi jezik, obezbeđen je simultani prevod. Ako niste uzeli ove slušalice, imate tamo na ulazu u ovu salu. Molim vas da, dakle, u bilo kom trenutku se slobodno uključite u naše diskusije danas koje ćete čuti i da bilo pitate nešto što vam je privuklo pažnju, o čemu su naše sagovornice govorile, ili bilo da podelite neka vaša zapažanja i iskustva o onome što je naša današnja tema. So now I will switch to English and I will ask Gea Meyers from Women in Development Europe, or White Plus, to say a couple of welcoming and introductory words. So we can officially start with the event, but I will also ask her to proceed with her presentation and tell us more actually about the studies that were created within this White Plus framework on democratic participation of migrant women in Europe. Yeah. Yeah. And sorry, I will just ask you to try to be short and to talk, let's say, in limits of 10 minutes, because we are quite many speakers today. Yeah. Hello, welcome. On behalf of White Plus, I would really like to say that we're very happy and grateful that we can be here. This is for us the third day of a 3-day exchange already. We have been really learning a lot, have been very inspired, and really, again, our eyes have been widened to all kinds of new knowledges and experience that we shared in these 3 days. And it's also our first time to be here in Belgrade and meet our wonderful partner Atina and see really, you know, how your work is, which we have heard so much about, how it is actually we can actually see it with our own eyes, which is really amazing. Today we are presenting studies that we did in a collaboration, which are studies into the migrant women political and democratic life.
We looked at European level, we looked at different countries that will be presented here. Serbia, Athena did a study in Serbia. Our colleagues in Spain, they did a very in-depth study. They're not present here, but it's also all available online in different languages. And we have fact sheets as well. And obviously, when you think about what is democratic life, because it's a term that is used in the program which supported this project, which is the Erasmus+. It's of course obviously about voting rights, about being able to be elected in political structures, but it's actually much more. It's really also about participation at a community level, being able to participate in public spaces, being able to be visible in media. So it's really a lot of work, and democratic life is a kind of fiber from our society. So if it's not shared, it's not nurtured, we will have really a lot of problems in our country. So it's a very important aspect. And we came to this topic as we realized in our European Gender Migration Working Group time and time again that governments and public institutions often forget to acknowledge the important work that migrant women do and migrant women associations. So it's, we come across it regularly. We have been working since 2016, currently with around 15 migrant women associations, networks, groups, also feminist groups with a mixed membership. And this is a common thread to our work, that we see we really need to make the work of migrant women more visible, because there is really a lot of work done, and it's very essential to our economy and society. So since 2016, we have really done several successful projects. Athena joined quite early in the process, and we have, there's on our website really a lot of materials. I know at Athena's website, but also at White website, you can see the different reports that are made. And I would also like to stress that in our network, so White Plus is a European network of feminist activists, scholars, associations, development associations, women's rights associations, with a reach of around up to 300 associations. So we have a lot of national networks that are members in different European countries, EU and non-EU. And this, the work of the Gender Migration Working Group is really an essential part of our teams and of our network. And maybe it's, I think, also very important to stress that we decided as a network to talk about migrant women, which means all women, and trans women, non-binary persons, all women that are on the move, or have been moved either by that they had to move, that they had. But what is? I mean, the reasons are usually it's difficult to delineate what is really a choice and what is not a choice. But if you want to talk about categories, it's about asylum seekers, refugees, women that are victims or survivors from violence on the move or trafficking, women that come because of work, because of family. So it's really all the women that are moving or have been moved and that arrive in a European country. And if you look at so we did a study and we looked at, first did an analysis like what are the migrants in our countries, and one of the the conclusions that we came up that roughly 10% of the population in the EU, in this case because you could find EU data, are migrants. These are migrant men, migrant women, of which 5% are people that move from one EU country to another. And the other 5 are those that come to the EU from another country. If you then look at European participation in the political domain, we find that there's not so much information. We really made a lot of effort to find some cross-national data. When we look at the parliament, we see that roughly 5% of the European Parliament are persons with a migration background.
which around half of them are women. As stated already, the participation of migrant women in democratic life is really important because they fulfill necessary roles in our societies. And I would like to stress that again because often, like I said, it's not work that is visible. So if you talk about what is the common gender equality or what is like forgotten about the role of women in our societies, in our economic domain, it's really that they do most of the unpaid and paid care work. So our economies thrive on this work, on caring for children, caring for elders, caring for communities, in many ways providing food. And this is, if you look then what the role of migrant women is, they are even taking more of this care burden, of this, they have a higher responsibility assigned to them. So that is really important. We want to stress this also because this kind of work is often less economically remunerated, but it's, like we saw with COVID, it is seen as necessary work. It is necessary work, but not that visible. And if you look at Migrant Women's Association, they're often also those groups that are part of the first or last resort for other migrant women or people in need that they can go to be supported. They can be the kind of in-between persons between services that are difficult to reach or not able to reach and be a kind of a last resource net. So that is also a very important role that migrant women associations play, or in mixed structures like White Plus and Athena, that you have migrant women leadership visible because of this role they play as a in-between and as also experts towards policymakers. And what we found in the study, I will not go into much depth because there will be really concrete examples here. But what is generally what we found is that migrant women are more often active and visible to being in community-based or NGO spaces than they are in political spaces, the traditional political spaces. Which seems to be a direct result of the existing barriers to take part in especially political spaces. So one research, we looked at different researches, and what came out as a kind of list of barriers that in addition to the uneven care burden that I already mentioned, that makes it harder for women and especially migrant women to have time, to find the right times to take part. There's also really a lot of discrimination. I don't think I have to explain what that means. There are legal and institutional barriers, especially towards political parties. There's a lack of targeted measures or policies to include migrant women, either in migrant policies or policy targeting women. And there's also, there are only a few examples of participation mechanisms that tailor towards migrant women across Europe. Other studies also find hate speech, online violence is more prone to migrant women are more prone to be attacked, and they also lack visibility in the media. And if they are represented, it's more often as in the traditional roles as victims or as mothers and that kind of roles. And I think a major barrier, and it will come up in the other studies as well, is the lack of electoral rights, simply the lack of being able to vote. This is, and here we see also really the inequalities that we have created among the different groups of migrants. So if you are a migrant from one EU country that has moved to another EU country, you usually, you either can vote in your host country or in your previous country. You can vote for European elections. Often you can vote for the local elections. You can, often there are also rights to be a candidate
if we then look at all those migrants that come from outside of the EU, then you see that all of these voting rights are not granted. So they cannot vote for European, local, or national elections. There are some exceptions if you have then not your nationality of that country, for example, in Denmark, Sweden, or Finland. But often we see that these examples, you have to. Yeah, it's not something that you get in a few years' time. These rights. And I think this is important. I mean, it's probably something that is not that new to know, but it's a very important point to raise and to become more visible. Because if we look at the women's movement where it started, like the first wave, that if you go into history, we would talk about the right to vote. So that was something many women fought for in many countries in the previous century. But right now we still find it common in our societies that migrant women who are in this country then for decades or maybe even have born in that country, they have no right to vote. And there is, I think that is an important conclusion that came out of our study. And it's also something I think we want to continue advocating, that this barrier should really be reduced or taken away. Because that is really our role. So what we want to do is really reduce or even try to break down these barriers so that we have more equality. And I think barriers, this is a barrier between voting rights, but it's also about barriers between countries. So that's one of the reasons why this working group is with migrant women associations from different European countries, not limited to the political structure of the EU. So it's for us very important to have Athena taking part and those countries that are currently not being able to join the EU, so that we have this connection. And we hope really that also in this work we can reduce this barrier so that also these barriers between countries becomes less obvious and that also this kind of barriers are reduced. So I would like to thank again Athena for hosting us, for organizing this wonderful event, to have this really important exchange. And I really hope that, we all be working towards that many more stakeholders, so associations, feminist associations, other civil society associations, politicians, different public institutions will join our quest for more equality and a better participation of migrant women into in the democratic life of our societies, and that we can count on your support with Athena in this important work. As probably has been stressed throughout my presentation, for us, we see migrant women as political agents, and that is really, it's not in the traditional sense of only having voting rights, but it's really in the sense of that migrant women are very important to bring transformation into our societies, that the knowledges that migrant women bring and the specific contributions that they make are very essential, not only in the daily life, but also in the life and how we decide to organize our societies. And in order to bring about a more fair and just society, we really need to enhance this participation. So, thank you again for this wonderful exchange. And Thank you, Gera. Thank you, Gera, for your presentation and for this introductory, words on the study that was made by White Plus. I missed to say at the beginning, because I skipped because of the time, for those who do not know, White Plus is a European network of associations and activists that for over 25 years, I suppose, fight for women's rights, as part of a larger struggle, for social justice, sustainable livelihoods, and human rights, and Athena is part of it, So again, thank you, Gera. If some of you now feel that you want to ask something about what you have heard, please do so.
If not, I can ask shortly. Actually, you partially answered what I wanted to ask, but what do you think, who are the main stakeholders that can be worked with or that can be seen as partners in the future to improve the political participation of migrant women in Europe in general and in various countries? Are those only like women activists? Are those NGOs, or should we work with political parties? What kind of parties on the European level, national level, maybe some institutions, academia? What do you think? Yeah. I think your question also is partly answering the question that you asked. You already mentioned the really important stakeholders. Of course, I mean, there's a struggle to be made, or a collaboration to be made between women's rights associations, building a larger alliances, so that's very important. Of course, the collaboration with political parties, and then among all political parties that are promoting democracy, it's really important to make visible. Many of them have some women with a migration background, even if it's just a couple in the spaces. So we reach out now to these women, hear their experience, make that visible. That is a strategy that, for example, we recently had a webinar with our Spanish partner, so that with local migrant women in local political spaces. That is a very important strategy and stakeholder. You mentioned academia. We realized in our study that while the participation of women in generally in the political spaces is well researched, there isn't this data for migrant women. So there's really a role for academia as well. So yeah, like you say, these different stakeholders are very important. Yeah. Thank you, Gea. Now let's turn to, let me see, Marie Sobelovsky, or if I'm wrong, please correct me, from Gabriela, from Germany. Gabriela is Progressive Women's Movement, right? So please, if you can share with us your thoughts and your part in the study. Yeah. First of all, thank you so much for, first of all, allowing this study to come about and for us to connect on such a wonderful basis where we were able to exchange on quite an intimate level, really amazing work done within Europe between different migrant organizations, advancing women's rights. And we're also really happy that we were able to conduct this study and have very interesting insight by different expert interviewees, which I'll get to now. So we prepared a little PowerPoint just to make it short and concise, to show like the main parts conducted in the study. The study shows the political and democratic participation of migrant women in Germany, or lack thereof, and what can be done to enhance such participation in conclusion to the study. Actually, I'm not sure. I think I need a clicker for... Yeah, okay, I'm so sorry. Yeah. Yeah, thank you. Okay. So, we will be sharing the background of this study, some numbers and insights on migration in general and migrant women in Germany through different European data from different institutes, as well as barriers to participation in democratic life, the possibilities of participation in democratic and political life, and conclude with measures to promote and improve participation.
To summarize, there is a large proportion and increasing number of women with a migration background in Germany. This is often due to lack of workforces and the need to improve economic life in Germany as well as different European countries. It's quite obvious that representation in political and democratic spaces is still limited. And despite the large proportion and increasing numbers of migrant women in Germany, the representation within municipal to federal decision-making bodies is quite low, and it's also not visibly increasing when you look at the increasing of migrant women settling down in Germany in general. So here just a small overview of the years between 2017 to 2021. As we can see, there is quite an increase in migrant women arriving in Germany. There has been, as we're probably all aware of, larger influxes in 2015 to 2016. In the context of a refugee influx, and as well as last year when another large wave of migrant women arrived in Germany due to the outbreak of the war in Ukraine. Since Gabriela Germany is a women's migrant rights organization, specifically focusing on women with a Filipina background or from the Philippines itself, this is something that we're looking more closely into within the study. So we took 3 major countries to look at that have a really disproportionate trend of female ratio arriving as migrants from Asia in Germany, which is Thailand. The majority of migrants are really high, 74.4%, from the Philippines 67.9%, and from Russia 59.3%. This disproportionate trend, especially in these 3 countries, is due to especially a large percentage of marriage migration happening from these countries, as well as health workers. And now to look to different barriers that migrant women face, barriers to participate in political life in Germany or in participating in life in general. There are several factors such as social barriers, isolation and alienation caused by different labor conditions migrant women face, meaning that especially women who come to migrate for work reasons often face social barriers due to having to work more hours, having social barriers through language and cultural differences, difficulties of finding community and connection to social life in Germany, which is a direct consequence from the next point, the economic barriers. So smaller wages, less transparency and security in contractual agreements, so often facing
less transparently made work contracts, often resulting in lower wages than German women in general and German people overall. Often, not being able to really understand their working contracts, and hence also often having less labor rights. A really big barrier is the inability to vote, which is only granted to people with German citizenship. And further, migrant women, especially refugees and asylum seekers, being challenged to maintain a healthy mental state of well-being, also in the physical sense of health, due to often very exploitative labor conditions and lack of social interaction and this isolation happening. Here are some notes by our expert interviews. The first one is Lea Rakowski from Banying e.V. Banying e.V. is also Asian diaspora focusing anti-trafficking and migrant advocacy group from Germany, from Berlin specifically. I'll just read you this short quote. Migrant women are confronted by very severe and urgent personal issues, and often there is not much space for political participation. One needs to quickly get out of a sexual trafficking situation, a difficult financial situation from a husband, or dealing with issues on a residence permit, etc. Further, migrant women are also distinctly underrepresented in media, which might reduce their self-esteem and constrain them from taking powerful positions in society. This just goes to show that representation is a great way of directly empowering women and making them feel more seen and more secure in social life and in the way they present themselves. And there is still a very prevalent media portrayal of migrant women as objects of desire, as exotic or oriental, and I think this is a very specific issue when it comes to discrimination for Asian women in European life to be pictured as the only representation in media that that is often seen, which is just stereotyping, harmful portrayals of Asian women, often making them subject to different forms of discrimination. And here we have a small overview on representation of migrant women or migrant people in general as being members of parliament. Unfortunately, this little table could be turned around. 2017 is at the end and 2021 in the beginning. But you have like the several ranking from like a smaller representation in government in general to higher representation in government, political parties in Germany. And as you can see, between 2017, if you compare the years of 2017 to 2021, it seems like there is an increase, but if you look at the numbers more closely, it's actually not that there is a great amount of representation or any significant growth between the 2 years when it comes to looking at women with migrant backgrounds or even migrants in general. Just coming to show the very marginal representation in the German parliament, and also showing how fragile this type of positive changes to representation can be.
Here again, some some quotes by our expert interviewees that we heard through this study. The first one is by Dr. Megan Amrit. She is a head researcher at the Max Planck Institute for several aspects, especially concerning migrant life. And she said the participation of migrant women is a spectrum that ranges from participating at all to participating only on issues concerning migration. The participation also partially depends on how long one has lived in Germany. Going on to Wilfried Dominique Jossu. Women of color and those with migration backgrounds are primarily active at local level. She's also quite a renowned researcher. And then back to Lea Rakowski from Banying e.V. Some of the women we interviewed said they do not feel entitled to participate at all, rather that they would feel grateful to receive anything, for example, a residence permit, and that they are also afraid that if they are politically active, they will... What happened? Thank you. They will get into trouble. Moreover, they are also not very familiar with German politics. Yeah, and I think these quotes quite show very well what has been mentioned before, the different layers of barriers in participation to political and democratic life in Germany that show like the social exclusion as well as the bureaucratic barriers as well as political barriers in general. Yeah, and this already is our conclusion. We found some measures and actions to improve participation, which were also quite wonderfully discussed within the last 2 days, where we also, in the same way as we found in the study, understood that looking into and understanding the real numbers missing in representation through research can point out the significant lack of a large group of democratic participants that otherwise contribute to societal and economic life. As Gea has already mentioned, migrant women are a really essential contributor to economic and societal life, especially in Germany. We are quite dependent on work migration in sectors of IT and health, and especially when it comes to health, the largest export of migrant women coming from, as we showed earlier, Thailand, Philippines, and Russia, for example, are women working in the health sector or working in domestic work sector or childcare sectors. Concrete actions we found to improve this would be really a reduction of bureaucratic hurdles in securing the right to stay. Advocating for voting rights or implementing voting rights in general. I think even on a municipal level, this would already greatly improve such participation possibilities. More empowerment and representation in the media, increasing the number of women, migrant women in decision-making positions so that they can champion and represent the rights and welfare of themselves. So as to speak for themselves, to point out their own struggles in political and societal life in Germany, combating discrimination. A very important level. I think there's like these two levels. There's the official political level as well as the societal level that both need to combat massive amounts of discrimination that particularly migrant women face in Germany. And then lastly, supporting tools to self-organize and collectively empower themselves to fight for their rights, which is something that Gabriela Germany has made their credo to
present tools and enable and advance self-organization, community building through empowerment and education. Yeah, thank you so much. Thank you, Marie, for your presentation and for telling us what's on board in Germany with women with migrant background there. I will proceed with the next speaker because we are running out of time. So please try to be like in 10 minutes, as we have said. So our next speaker is Stephanie Ingrid Höglund from Women and Development KULU, right? Yes. The acronym from Denmark. Exactly. They also participated in the study, so please let us know how did it go in Denmark and what are your findings. Yes. Please try to be in 10 minutes. I will. Thank you, Tina and White Plus, for arranging this. So, as Milan mentioned, in Denmark, the organization that was in charge for conducting this study is KULU, Women and Development, in partnership with Babylon Denmark, a Filipino network organization. And for this research, we did survey interviews with several representatives from different political parties, migrant women that have lived in Denmark between 1 year and 20 years, as well as experts in the field that are directly working with migrant women. For context, as of 2021, there were about 300,000 migrant women living in Denmark and 400,000 descendants of migrants or women descendants. And in the last 5 years, most migrants that have come to Denmark come from Poland, Romania, and Germany. And since the war in Ukraine, also a lot of migrants have come to Denmark. Other largely represented nationalities among the migrant women in Denmark are the USA, the Philippines, India, China, and Syria. Despite having so many migrant women in Denmark, there are also many barriers that prevent us from participating in democratic and political life in an inclusive way. In fact, our study has shown the structural and intersectional discrimination that migrant women face in Denmark, especially migrant women of non-Western background. This is on the labor market, at the workplace, in cultural settings, and in social settings. And this results in the experience of social isolation, trauma, lack of employment opportunities, but also just lack of opportunities to engage with their society. A major barrier that has been highlighted by all our respondents, and that also Gea and Marie have highlighted, is the lack of voting rights in Denmark. Actually, our voting rights depend on our nationality, but also on our resident permit and the length of our stay in Denmark, and even migrants that are born in Denmark, so descendant migrants and that do not have a Danish passport and that have lived their whole lives in Denmark and contributed with taxes and work, they do not have the opportunity to vote. This is a major democratic problem because without voting rights we are excluded from democratic and political spheres of influence, and our voices are also not heard. One of the surveyed experts in Denmark, a leader at an integration center in Copenhagen called Kringlebakken, she has explained that some of the asylum seekers that she works with have waited, for example, even 8 years to get a resident permit. And during all this time, migrant
women that are seeking asylum in Denmark cannot really work, cannot really pursue an education, and are thereby socially isolated from society. Contributing to all of this is also the lack of representation of migrant women in the media, and this is also coupled with a increasingly negative discourse about migrant women and migration in general that come from the media, politicians, and also public debates. There are very few migrant voices that are represented in the media. In fact, there's only 3.5% of migrants among journalists and media, and migrant women are twice as much underrepresented. Then, as I mentioned, we're also witnessing this increasingly negative discourse about migrant women that is dominating among politicians, especially with the rise of right-wing political parties, which we also can see in other European countries, that publicly make very denigrating and negative comments and dehumanizing comments about migrant women. One of the responding experts in our survey, who is a local municipal councillor in a municipality outside of Copenhagen, she added that even the politicians in her own party, and she's also a migrant woman herself, the politicians in her own party working at national level are really fueling this problem. Because migration is a parliamentary issue, and they have the power to really direct how we speak about migrants in Denmark. Among these barriers that I've just spoken about, the right to vote has been highlighted as the most important area where we could make a change. And so extending voting rights or making the path to obtaining even Danish citizenship easier would really open the doors for more political and democratic engagement from migrant women. And it can also allow for migrant women to actually run for office and feel empowered to be more engaged in spheres of power. This representation is not only needed in spheres of power, but also at a grassroots level in organizations such as Babel and Denmark, also in local councils and in boards. These are spaces that migrant women actually have access to and are also engaged with mostly, but they are still disencouraged to participate because of the very negative discourse and view that exists on migration in Denmark. Integrating migrant women is really necessary to create a Danish society that is fully inclusive and also empowering. And we therefore call on Danish authorities and decision makers to consider the following measures. First, to expand the voting rights. Second, to foster a more inclusive civil society with more representation of migrant women. To change from a dehumanizing to a more humane political discourse about migrant women. To increase general and also financial support for migrant women-led organizations so that these organizations can foster. To address the structural discrimination that we face in society. And lastly, to consider affirmative actions such as quotas, for example. Thank you. Thank you, Stephanie. Well, obviously a lot of things to do, a lot of struggles Yes. to have
in all the countries, whether it be like the old democracy or the new democracy in Europe, but obviously the position of migrant women is not a good one, whether it be Denmark or any other country. Thank you for your presentation, and I would ask now Laura Albu from Romanian Women's Lobby from Italy, also took a part in the study, to tell us about her insights, and again to ask her to be like in 10 minutes. Thanks. Hello everyone. I just put on the screen just a photo. Actually, there are two photos in one. On the right, you'll see actually our two organizations. Romanian Women's Lobby is a Romanian-based organization, which is an umbrella organization of European Women's Lobby in Romania. But one of the members is Associazione Donne Rumene in Italia. I think most of the women in the room know Silvia very well. On the left, I will talk about Cécile Cachetou-Kenvey at the end of this short story, because I will try not to repeat the common trends you can see in all the European countries, and I'm very positive that even if the study was focused only on European countries where our organizations are working, this is something which you will probably find throughout the world. Why Associazione Donne Rumene in Italia? Because if you are looking to the population of the migrant women in Italy, which is around 400, from 4 million migrants in total, which are residing in Italy right now, 1 million are Romanian. And from this 1 million, like 60% are women, mostly working in care economy, which you can find in all the countries. And also regarding migration status will be very weird because, well, the second largest group will be from Eastern Europe, will be Ukrainian women, obviously because of the war. And this is a paradox because usually when talking about migration, you will talk about migration status, but not in regard with EU members. And as you all know, Romania is a EU member. So actually, this migration status is much mostly focused on how which are the push factors for all these women going in other countries, including in Denmark. If you have heard, also in Germany, we have many Romanian women working mostly in the care economy, in agriculture. And so if when poverty and lack of strategies of our governments is pushing women to find jobs which are less precarious than the ones in their own countries, but precarious in the country where they arrive, because most of these jobs are precarious jobs taken not only by the migrant women who are coming from non-EU countries, but also the second thing you will see is the fact that the vulnerability is around the violence they are trying to avoid. So most of the women coming in from Asia and Africa in Italy, because the study is based in Italy, due to the fact that probably as you have in Serbia as well, in Romania we don't have many migrant women because, as you have seen, all our women are going throughout Europe. So it's not a destination country, beside on the fact that it became a destination country when the war started, and so Ukrainian women and children came in Romania as well. I must say that all the factors, all the barriers who have mentioned before are constant also in Italy, in terms of the fact that the way migrant women are portrayed in the media, the stereotypical issues, also the lack of representation and the lack of voting rights, because also Italy has the same legislation who allows only EU citizens to vote, but only on municipal level, and in European level,
but even that, it's not qualifying them for necessarily for both of these type of votes. And also, when a women of migrant background succeed to be elected either in the government, and so you have seen Cecile Kefetu-Kiange was one of the members of the government in the government before 2014, and after that she was elected into European Parliament. But if you are looking like last year, 2022, in Italian Parliament, from 600 places, you have just one woman of migrant background. And also, I think looking to how many women are elected in general at the local level, it's not only about migrant women. So we have in Italy right now, women elected at local level are 15%. So women, Italian women, we are not saying about women from migrant descent. And what can I say about our 50-50 campaign we have also in Romania is because also in Romania, women elected are less in the local level as mayor as less than 10% or 11% now in 2023. So actually the representation of women in the media, the cultural blockages, the stereotypical way of seeing women is common all around the world. So one of the issues we think to have more voices heard throughout Europe and throughout our countries and our communities, beside the participation with women NGOs and in general in civil society, in the council women migrant councils and also councils in general, local councils, is the fact that not having women represented in general in political life leads to the not having women of migrant background in general, so and not having rural women being elected in general. So looking to each of these categories give us the way to see on the fact that talking about racism, talking about misogyny, talking about the way politicians are looking to the women in general, it's a common trend. And so one of the solutions, if the question will be that, because I will respond to the same question you have asked the other colleagues here in the panel, is if we don't change the electoral laws in our countries and the European level, if we don't change the participation of women in general to the decision-making table, probably will not have women having the courage to participate because there is a lack of model. Thank you. Thank you, Laura, and quite an interesting perspective of a community which migrates within the European Union that still faces different barriers and have its own struggles in order to be represented and in order to participate in political life, even though it's like a equal member of the union. So we are continuing with the first panel. Maybe now, if some of you has a question to our panelists, you can raise it. If not, then I will ask Laura, Marie, and Stephanie to switch with Jelena, with Lisa, and with Edme. So please come here. Yeah, you can stay with me, please. So we can proceed with the first panel. And of course, if some question comes to your mind, you can ask it at the end of the panel, all the panelists, of course. So we're going to continue in the same manner, and now I will ask Edme Dominguez and Lisa Sutton. You can choose who will be the first, who are from Gender and Development in Practice, or GEDIP, right, from Sweden, who took a part in the study to address the panel. So please.
Okay, thank you very much. And yes, GADIP is part of this We Empower project. And we come from Sweden, a country that has the ideal model that social democratic and advances, but that is has a lot of problems regarding migrant populations. And if we start with the first project, we are not presenting statistics. We are presenting more our experiences working with people, with migrant groups in Sweden. And we want to present first our organization. If we can move the yes. And we are an organization that has been working for 11 years as GADIP, Gender and Development in Practice. And it's an organization that was founded as a network as well, because we thought that in GADIP it's very important to put a collaboration between academics and practitioners. And that is the main goal of GADIP. Working as feminists within academics and helping each other regarding the people that are in the ground. That's our main purpose. So this is the background of GADIP. I'm not going to read everything, and the story a little bit of GADIP, how we started as a network coming from above, because it was SIDA, the Agency of Development in Sweden, that helped to create it, but then afterwards it was an organization that came from below, and this is as a grassroots organization. The next one. Yes, and we have been doing a lot of things, not only migrant things, but trying to put feminists in a perspective, international perspectives, and doing a lot of events like seminars, lectures, workshops. We started with a big conference, the European Crisis, the Consequences for Women, and then celebrating the conference of Beijing 10, 20, 25 years afterwards. We also have had events regarding migration, and then we have had 3 conferences on backlashes, gender, women, international backlashes. And we work through study circles, seminars, with all the themes that you see here. We work also very much with economics and fair trade, and we are working now with LGBTQ people as well, in conventions. And we started with Swedish Feminist Foreign Policy seminars as well, and in transgender debates, etc. And now we are going to give you some glimpses of this study that in which We Empower goes. As I said, we don't have statistics regarding migrant women in Sweden. We have not done the same kind of study of other people in this project. But I can tell you something, that is that more or less about the Swedish citizens, cities now, the big cities in Sweden, have about from 20 to 30% of the populations are migrant, which is an enormous change from what was the situation 30 years ago, because Sweden was a very homogeneous country. So it has meant a shock for society, but also a lot of reactions, positive and negative. And now Sweden is living, I don't know if you have seen the newspaper, the worst criminality crisis, caused especially by young people, many of migrant origin. So this is a burning issue, and I think the politicians have to take care precisely of migrant women because of this situation. Now Lisa is going to give some facts regarding our study. Yeah. First, I will just present a conference that we held last year regarding gender backlash, where we invited politicians, academia, and NGOs, and we learned about how to create a trans-inclusive feminist movement and how to mobilize change within our feminist movements for abortion rights with the speakers from Ireland and Argentina.
And also we heard about the situation in Belarus and surrounding areas regarding women's resistance. And in the conference, to represent women from migrant background from Gothenburg who is currently or formerly in the European Parliament participated. And one of them was Soraya Post, who was formerly in the European Parliament representing the Feminist Initiative Party. And she became the first candidate to be chosen for that party, and she also became the first Romani in Swedish history to be chosen as a candidate for a political party. And then we also had Evin Insir, who is of Kurdish descent, and she is representing the Swedish Social Democratic Party since the 2019 elections. And she is the member of the Anti-Racism and Diversity Intergroup and the Intergroup on LGBT rights, among many others. And she is one of 10 of the most active speakers in the parliament. And I think this really illustrates the importance of these voices in political spaces and how active and responsible they are. And some of the things that we learned from the conference that is very relevant to our current situation and project is that our opposition are very good at creating very easy, concise messages that are easily spread on social media, for example. And therefore, it is very important for us to be able to communicate in a clear and unified manner. And we know as feminists that issues are very complex, they're nuanced, and we need a lot of words and care to discuss these issues. But there is something very strong about creating a clear and unified message, like apparently care, compassion, change was what brought the mobilization for abortion rights together in Ireland. And we also need to engage in humanizing conversations that are based on our own and migrant experiences, and to build alliances with other organizations on common grounds. And finally, that we need also to build on the realization that we as the women and feminists and also as migrants need to realize that we are very strong but exist in structures and systems that are weak, and that we need to build our own and other people's confidence. And then we also held a webinar and a small conference where the project together with Baby, that we will hear more about a bit later, was presented, where we also learned about migrant women in regards to employment in Spain. Yes, and yes, should I talk? Yeah, we have also, the project was built around the methodology that was created in Sweden by the Workers' Educational Association, and it comes from a tradition of a strong union movement where you created a horizontal form of education free from hierarchy that became known as folkbildning, popular adult education. And the principle of these study circles is to learn in a group, in a free context, and where everyone is sharing experiences and exchanging knowledge. Yes, and then you have within this dynamic a lot of study circles. In this dynamic you have a lot of study circles with democratic information that has been successful. For example, you see here women from Somali origin that have participated and have engaged with local politicians and school teachers in this project. And there's a lot of discussion regarding these study circles on democratic issues, on the international conventions,
for women, children, and children's need. On the Swedish system, regarding the integration into schools, sex cohabitation, violence, oppression. And one of the results is that the participants in this group form an association that's called Strong Women, doing a lot of handicraft work to be sold. And there was also another experience in which a group of women work on that had small children were gathered within a municipality. There were about 20 women who participated, and this resulted also in several conversations and several study groups in which these women had improved access to all the system in the Swedish system. But these women were refugee women. It is different from the ones that we showed before. And unfortunately, some of them could not stay because they couldn't get the permit to stay in Sweden. So then, which are the barriers to democratic participation, as we have seen in these different experiences? One is the language barrier for migrant women, that really it's an enormous barrier for their access to information, education, and in general integration into democratic participation. For many migrant women, there is a lack of mobility and time barriers as a result of this care work we have already heard about, access to language and education. And for example, this Together with Babies, there was a way to access their situation that could meet with Sweden and get at the same time this knowledge. And I have to say something else. When we speak about migrant women, we have to be conscious that this is a very heterogeneous group. When we speak about the experiences we have had here, we have people from Somalia, we have had people from the Middle East, but it depends very much on the origin of the migrant women as to their participation and their possibility to access the system and to integrate. Because, as Lisa mentioned before, we have women politicians, we have a migrant origin. As a matter of fact, we have many women politicians in Sweden that have a migrant origin, and many of them have become members of the parliament. But the situation is that these are not Somali women. These are women coming from other countries that have had already an education before and have been able to integrate much better into society. And that's why they have been able to do a political career as well. We have had party heads, which are very important in Sweden, that have a migrant origin, some of them from Africa, who have been currently the party leaders. In the leftist party, we have a woman also from Iran. So these are not barriers that cannot be franchised. They can be gone. But it depends very much on the origin of the women, because I see it as a very, very difficult career for people coming from Somalia to arrive to these kind of positions than people coming from Iran and have another educational background. So we have to be very careful there, I think. Thank you very much. Thank you, Edna, and thank you, Lisa, for this great presentation on what's going on in Sweden. Obviously, I mean, even though there are struggles, there are also good practice examples that can be actually examined in detail and see if we, in other countries, actually can apply them here. Thank you once again, and finally, last but not the least, as they say, my colleague Jelena Hrnjak from NGO Athena, as we also took a part in this study, she will tell us something more about our findings. Hvala Milane. Hvala svima vama koji ste danas došli. Hvala našim koleginicama iz White Plus mreže. One su suštinski naš ulaz na neki način i u Evropski parlament, iako Srbija kao zemlja koja nije članica Evropske unije ima limitirane mogućnosti da pristupi određenim institucijama na evropskom nivou. Mi smo imale priliku takođe da posetimo mnoge od njih, da naučimo.
kako oni rade svoj posao. A takođe je jedan od koorganizatora ovog događaja i Oxfam, gde smo imali priliku prošle godine da sa našim dragim koleginicama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz Kancelarije za azil, iz Komesarijata takođe posetimo i udruženja građana koje se tamo bave zaštitom prava žena migrantkinja. Ja ne znam odakle bih počela i šta bih sve rekla na sve ovo što sam čula. Mnoge stvari sam znala i ranije i mnoge stvari su me brinule dosta u kontekstu onoga što mi jesmo i gde se Srbija trenutno nalazi. Ono što je nama ostalo da uradimo, pošto je metodologija suštinski bila jednaka za sve, nama je ostalo da bukvalno probamo da odgovorimo na pitanja, a ne znam zašto ovo ne radi. Ako mogu da dobijem pomoć. Kako? Jesam, ali ništa se... Nama je ostalo da praktično tu metodologiju sprovedemo, s obzirom da je zajednička metodologija koja je, ne laže majke mi, da zajedničku metodologiju sprovedemo, s tim što zaista su neki koncepti koji su deo ove metodologije, kao što je, ne znam, pravo glasa žena migrantkinja, nešto što je zaista na neki način za nas jako daleko i mi smo se više bavili nekim stvarima vezanim za to kakav je položaj žena migrantkinja u Srbiji. Ono što se desilo između ovog prethodnog perioda kada smo zapravo mi sprovodile ove intervjue sa mnogima od vas koji ste ovde prisutni, jeste to da je na neki način promenjena i scena kod nas ovde i ja verujem da će na drugom panelu, kad kažem scena, moje kolege iz institucije, iz drugih organizacija civilnog društva pričati više i o nekim predlozima za izmenu zakona u Srbiji, da se takođe slika promenila u kontekstu toga ko su stranci koji dolaze u Srbiju i koliki su to brojevi ljudi zapravo i koliki će tek biti brojevi ljudi koji dolaze u Srbiju iz različitih razloga i koliko je izdato i radnih dozvola za strance, koliki je broj osoba koje su došle, recimo iz Rusije ovde i mi to vidimo recimo u Atini po pozivima koje primamo na naš SOS telefon, gde nam se javljaju različite žene koje su strankinje, a koje imaju različite probleme da ostvare svoja prava u Srbiji. Međutim, mi smo ovde zapravo više se bavile onim što zovemo ostatkom tog migracijskog korpusa i ovo je više, kako da kažem, jedan uvod za naše gošće koje su ovde danas sa nama i za one ljude koji jesu stranci ovde, a to je da zapravo svi mi, većina nas ovde koji sedimo i danas imamo neko migratorno iskustvo. Nažalost, Jugoslavija se raspala i mnogo ljudi je moralo da se iseli, takođe iz jedne zemlje u drugu, ali i u zemlje iz kojih ste vi. Ja sam iskreno očekivala u ovom istraživanju da vidim neke od tih ljudi, ali eto, ne znam kako se to isto dogodilo da nismo i kao što znate, migracija i dalje traje u Srbiji, odnosno dosta ljudi i napušta našu zemlju. Već dugi niz godina mi imamo i takozvanu viznu liberalizaciju, te možemo ući u zemlje Europske unije bez većih poteškoća, odnosno imamo ograničenja koliko možemo da ostanemo u tom prostoru. Neću vas, znate i svi da je tranzicija, ajde da kažemo na neki način u našoj zemlji još uvek traje i da zbog toga možda to jeste jedan od razloga zbog čega za mnoge migrante Srbija možda i nije mesto gde oni vide neki svoj dugoročniji ostanak i život. Kao što znate i svi vi ovde koji svakodnevno radite sa nama, jeste da nam je jedna od najvećih, odnosno za žene migrantkinje u političkom životu, jedna od najvećih prepreka jeste jezik, ali ne samo u smislu razumevanja ko govori kojim jezikom, već i u smislu emotivnog povezivanja uopšte i pristupu informacijama. Mi koji govorimo pa
isti jezik, pa ne znam koliko se na kraju i razumemo do kraja. Koleginice nemaju slušalice, ako možete samo da im možda donesete da mogu da razumeju uopšte šta ja govorim, pošto ne pričam na engleskom jeziku. They would just bring you headphones so you can participate. Yeah. Dobro. Gde zapravo položaj žena, takođe migrantkinja, jeste da one, i sada je ovde isto, kako da kažem, su različite stvari koje se tiču njihovog ličnog subjektivnog osjećaja da one jesu diskriminisane. Ja kao građanka ove zemlje mogu da potvrdim da ne samo žene migrantkinje, ali i muškarci migranti, recimo, naročito oni kada to provučemo kroz koncept intersekcionalnosti o kojima su koleginice pričale, a koji su ranjivi na različite načine, da li su osobe sa invaliditetom, imaju teškoće, na primer, da pronađu mesto za stanovanje, gde se građani jednostavno imaju neku vrstu otpornosti da iznajme stanove osobama koje su, ne znam, drugačije puti ili, na primer, drugačije veroispovesti i zbog načina na koji su obučeni, ali i različitih drugih razloga. Mislim da se sva društva, ali i naše društvo suočava sa tim i da treba raditi definitivno na smanjivanju tih daljina između nas, kako bismo suštinski govorili o tome da ovi ljudi žive sa nama, a ne pored nas. I ja sam iskreno ovo naše istraživanje doživela u kontekstu svih manjina koje žive u našem društvu. Znači, ovo sve može da se primeni i na romsku populaciju i na druge manjine, ali takođe i na, ono što se kaže, naše ljude koji žive kao stranci i migranti u drugim zemljama. I nekako sam se identifikovala sa velikim brojem takođe ovih stvari, iako je moja moć i moja pozicija u odnosu na žene migrantkinje koje dolaze u Srbiju mnogo veća i ja sam nekako i na kraju ponosna da uopšte mogu da razumem odnos taj moći koji imam u odnosu na te žene i otuda i poriv da im se nekako pruži više podrške. Naravno je da su one ekonomski ranjivije, inače je ekonomska situacija trenutno sada i u Srbiji kao i u ostatku Evrope dosta kritična i mislim da se to takođe odražava i na ove žene. I naravno nedostatak pristupa obrazovanju i informacijama. Sada tu postoje različite prepreke u tome kada savladamo jezičku barijeru i u zavisnosti zaista od toga odakle ove žene dolaze. Nije situacija za sve njih ista i naravno rodno zasnovano nasilje, mi nismo ovde pominjali mnoge stvari, ali kada pogledate recimo statistike isto koje su žene podložnije da trpe nasilje ili recimo samo ne znam, pitanje prostitucije koja je, na primjer, u Nemačkoj legalizovana, koliko žena, migrantkinja jeste u prostituciji ili bilo koje pitanje vezano za položaj tih žena. Ja mislim da su skoro svi ljudi koji su učestvovali u ovom istraživanju danas ovde i prisutni i vi vidite da smo mi radili 13 intervjua, radili smo i ovde u Beogradu i na istoku i spuštali smo se dole na jug. Najviše smo imali 71% predstavnika državnog sektora, naših međunarodnih organizacija 14,3% i civilnog društva, odnosno univerziteta. Ovde smo intervjuisali kolege i koleginice sa Fakulteta političkih nauka koji su napravili sada ovaj jedan program za migracije i nas je bilo ukupno 7,1%. I prema njihovom mišljenju, znači objedinjeno neko mišljenje jeste da nedostaje učešće žena migrantkinja, odnosno tražiteljki azila u javnom i političkom životu. Ovo je neki naš ujednačeni odgovor bio da uopšte ne učestvuju i da uglavnom ne učestvuju. Znači, naše razumevanje ovih pitanja koje smo mi dobili kao metodologije jeste da je nama jasno, naravno, da ovde žene koje su migrantkinje, odnosno ista je prilično situacija da oni koji nisu državljani nemaju pristup prosto glasačkom pravu i da je to jedna potpuno druga priča, ali smo mi više ovako razmišljali u okvirima toga da ukoliko čak i ne mogu da učestvuju u odlučivanju, da mogu da budu pitani i da učestvuju na kraju krajevima i u ovakvim inicijativama i u pregovorima sa predstavnicima institucija, akademije i svih drugih relevantnih aktera.
Ono što su naši, odnosno vaši odgovori bili vezani za to kako da se poboljša, kako mi to vidimo, kako bi se mogao poboljšati položaj žena, jeste da se pruže neka vrsta finansijske podrške, da se one samoorganizuju i da osnivaju udruženja, što ovde još uvek nije slučaj, mada ima nekih indicija da su se skupine nekih žena, recimo onih koje govore, na primjer, samo španski jezik, samo organizovale i da to zaista sad zavisi od toga, od načina kako će se situacija u budućnosti odvijati i mi smatramo da ovo što rade organizacije civilnog društva i EACEA na prvom mestu jeste neko prelazno rešenje. Takođe smo govorili o nekim merama afirmativnih akcija i primenom rodnih kvota, pa eto bi bilo možda i interesantno da se pozovu i žene migrantkinje i žene strankinje ovde u Srbiji na neke sastanke sa donosiocima odluka ili prosto predstavnicima političkih partija da vidimo kako je to oni ocenjuju uopšte ovo pitanje. Kao najmanje važnu, ispitanici su ocenili dobijanje prava glasa i sad ovo možemo da diskutujemo kako i zašto, ali mislim da je vrlo nama svima jasno da je to ipak nešto što je dosta ovako daleko, mada eto, moji kolegi su i ovde koji mogu da pričaju o izmenama zakona i o strancima i o tom ubrzavanju pristupa tržištu rada i obrazovanju, uopšte koliko je to sve uvezano, ali i o tome ko će moći da dobije na kraju krajeva državljanstvo u Srbiji, za koji vremenski period i ostalo. Takođe smo intervjuisali 6 žena, ovo nije neki sveobuhvat bio, nismo se, da kažem tako, razgranale pa da smo previše ljudi intervjuisale, već one sa kojima bukvalno svakodnevno razgovaramo. Njih 5 je u tom momentu živelo u Srbiji, jedna se tada nalazila u Francuskoj, 2 su dolazile iz Irana, 4 iz Burundija. Znači, to je tačno onaj period od pre možda 8-10 meseci. One su ocenile da nisu bile lišene suočavanja sa diskriminacijom u društvu i inače i u vezi sa osnovom diskriminacije osnov su bili rasa i pol. Vezano za druge osnove diskriminacije, za učešće sada već u demokratskom životu, znači sada izlazimo iz sfere političkog, one su to ocenjivale, kao što vidite, odmazdu, rasnu ili seksualnu na osnovu porekla i versku diskriminaciju. U principu, one smatraju da su trebale imati veći pristup pravima vezanim za zdravlje i za usluge iz domena socijalne zaštite. Mi smo ih pitali šta bi one volele da vide, a one su rekle da bi volele da se svi građani više edukuju od malih nogu o važnosti nediskriminacije prema ženama migrantkinjama, da se samo organizuju u neformalne grupe i da postoji recimo više afirmativnih akcija da se one uključuju u neka učešća i na lokalnom nivou. Što se tiče medija, ovde i naša koleginica i moja draga koleginica sa Fakulteta političkih nauka Tamara Vlaškalin, ona će se možda kasnije uključiti da kaže, oni su takođe organizacija IDEAS radila jedno slično istraživanje i dala je konkretne predloge kako ovo može da se prevaziđe. Puno sam razmišljala o ovome, koliko i EACEA doprinosi ovakvom prikazu žena migrantkinja u srpskom društvu. Vrlo sam kritično orijentisana ka tome šta je zapravo sada uloga svih ovde nas, da li da ojačavamo stereotipe, ali kako da prikažemo položaj ukoliko ne pričamo o određenim temama, to je zadatak za sve nas. I ovo jesu neke, da kažemo, opšte preporuke, da naravno osiguramo što je moguće više nekih sveobuhvatnijih programa, prevodilačkih usluga, ali ne samo to da razumemo šta, jel tako, neko govori, nego način na koji govori, da možemo uopšte da se povežemo sa svim manjinama u našem društvu, naročito, pošto smo danas ovde zbog žena migrantkinja sa njima. Naravno, obrazovni programi, da vidimo kako možemo da uradimo ili neke, kako mogu biti priznate njihove diplome. Ovde vidimo i da se promenila u Srbiji situacija da je nekoliko njih uspelo takođe da se upiše i na fakultete, što je velika stvar, i recimo čekali smo i desetinama godinama na upisivanje i romske populacije, tako da nekim sitnim koracima, eto, krećemo se ka
ka nekoj budućnosti. Naravno, rodna ravnopravnost kao ključno pitanje, koliko su u stvari žene same u Srbiji rodno ravnopravne ovde, to je jedno posebno pitanje i naravno ekonomsko osnaživanje. Takođe, eto, jedna od naših preporuka jeste podrška i mentorstva, da se žene migrantkinje povezuju i na ličnom nivou sa različitim drugim ženama koje su prepoznate u društvu kao one koje vode određene procese i inkluzivnost političkih procesa i pristup ženama različitim organizacijama i na lokalnom i na nacionalnom nivou, kako političkim, tako i nepolitičkim. Eto, uspela sam da pomenem i muškarce i razne stvari sam želela da izgovorim, ali ovo je, eto, naš skroman doprinos ovoj temi. Naravno da se ne možemo u mnogo čemu meriti sa državama, ali u mnogo čemu možda i možemo, ali hajde da, eto, možda danas budemo pametniji pa da naučimo, možda da vidimo šta je to što budućnost za nas sve i donosi. Hvala. Hvala, Jelena. Dosta tema je sad otvoreno, dosta pitanja, ali morat ćemo da možda promišljamo i da pričamo o njima i na kafe pauzi. Ako sad neko ima kratko pitanje za... Evo, Gorjana. Najprej zahvaljujem se svim panelistima, bilo je... Ne možete samo mikrofon. Vidite što ovako upada, molim vas mikrofon. Ja sam Gorjana Mičića-Luković, javna tužiteljka trenutno u Pravosudnoj akademiji. Zahvaljujem se svim panelistkinjima, bilo je jako inspirativno, ali iskreno ne baš ohrabrujuće, tako da mi se jako dopala poruka na kraju koju ste rekli, sistem je slab. Mi smo jake. Hvala vam na tome, to nam nekako daje nadu. Jedno pitanje za sve panelistkinje. Govorili ste o mizogini, o malom učešću žena. Ono što mene zanima, šta biste rekli o ženskoj solidarnosti, dakle u vašim zemljama, koliko žene koje su uspele podržavaju druge žene? I drugo pitanje, da li mislite da ima prostora raditi sa muškarcima kao feministima, dakle da drugi muškarci pomažu nama ženama? Kakav je vaš stav? Hvala. So whoever wants to respond to the questions, but please be brief because we are running out of time. I can start with my answer. I think the other panelists will have also their opinions. Yes, the alliance between migrant feminists and local feminists in our countries is not given. In the case of Sweden, there has, I think that most of the efforts that have been done regarding migrant women, especially from migrant organizations, not really from feminist organizations in the country. I don't say that they are so critical or anything. Of course, there is solidarity, but there are also some divisions. And the divisions are regarding the issues that we are speaking about, because one of the issues that has been very, very hot in the debates in Sweden is regarding Muslim traditions. And for example, honor crimes and things like that, and this, and the right to wear your traditional clothes regarding Muslims, etc. And that has divided the population, and I think even feminists, because some of them don't want to speak about that regarding, because they don't want to be considered racist. So there is a very big fear from feminists, national feminists or Swedish feminists, to go into these debates, not regarding, and many migrant women are asking the solidarity, for example, against these honor crimes and also about other traditional issues. And there has not been that kind of solidarity. I don't feel it has been like that. And regarding men, yes, I mean, the feminist movement has a lot of men as well. And in the case of Sweden, we had a party. We still have a party, the Feminist Party, which has not been granted representation in the parliament, nearly came into the parliament some years ago.
And they had, as a matter of fact, a parliament representative in Brussels, an European Parliament, the Feminist Party, but has not been strong enough to come in, and it has also been divided. So They have men. they have, yes. No, sorry, we have male members of the feminist Yes. party and the movement, and women in the opposition, yeah. Yes, yes. But it's a complicated issue. Yeah, I think this is a very important question also, you know, because when we are looking at how do we build alliances, with whom are we then building alliances? Are there any limitations? What are our criteria for building alliances? From our experience, we see that especially, of course, there's more and more realization that women are not a homogeneous group, and at the same time in the feminist movement, this realization is becoming more and more obvious. So we see especially now currently globally in Europe, many young feminists coming up with a much more inclusive concept. It is something that I think as feminists we can be proud of, that it is from feminists that came the concept of intersectionality, which is now commonly adopted at the European level, for example, in policies in different countries as well, that you know, we as a group of people, we don't, every individual of us doesn't represent only being a man or women, but we represent multiple layers of identity. So I'm, for example, not a migrant at the moment. Some of us here are migrants. We have maybe other kinds of identities that bring us together in different kind of categories. And I think this concept of intersectional feminism, it's not a nice, it's a bit academic word, but it is especially very important for migrant women. It came from Kimberly Crenshaw on the realization that black women in the US really had a much, not only additional discrimination of being women and black, but their discrimination was much more intensified. And I think these kinds of understandings are very important for feminists, that when we look at migrant women, we shouldn't assume that our reality automatically is the same for another woman. We should every time discuss, find out, have a good dialogue, and see where our political alliances overlap. And I think also that is important in terms of working with men. I think there has been a lot of reflection and a lot of movement within the feminist movement globally and in Europe to work more with LGBTQI plus communities and to see the commonalities in struggles. So yeah, I think, and especially in our network, we have a very inclusive concept of, that's why we talk about feminism and not per se men versus women. We don't want to get stuck in this dichotomy that, you know, women are all victims and men are all, you know, it's a very, we have common patterns of inequality, but it's also something we have to every time unpack and look at. So I'll leave it there, yeah. Thank you, Gea. I mislim da sad, zahvaljujem na odgovoru i na pitanju, mislim da sad je vreme da stanemo. Pošto smo probili vreme, morat ćemo da skratimo i ovu kafe pauzu, 5 do 10 minuta, i onda vas molim da se vratimo nazad, da nastavimo sa drugim panelom, gde ćemo čuti predstavnice iz institucija i organizacija ovde u Srbiji. Znači, brza kafa, ko hoće cigara napolju, i vraćamo se nazad.
Vas pozovite još ljude ako su napolju. Pa prvo će Nina, može, pa onda možete vi, Tatjana, pa onda Jelena, pa onda Ivana. Može tako? Znači, Nina... Kratko ćemo. Dobrodošli nazad. Imamo mnogo tema koje smo otvorili. Nadam se da ste nešto od pitanja koje su se javila uspeli da zadovoljite, odnosno dobijete odgovore na ovoj kratkoj pauzi. Nastavljamo dalje. Pred nama je još jedan panel koji bi trebalo da nam osvetli situaciju u Srbiji. Sa nama su ovde danas predstavnice institucija i ovo je samo deo panela, pošto ću nakon njihovih izlaganja, odnosno diskusije, zamoliti da se još jednom rotiramo i onda ćemo imati prilike da čujemo i koleginice iz različitih organizacija koje rade ovde u Srbiji i aktivne su u pružanju podrške izbeglicama i migrantima, naročito ženama i deci. U svakom slučaju, sa nama ovde danas su Nina Mitić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zatim Tatjana Prijić iz Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koleginica Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije i konačno koleginica Ivana Martinović iz Kancelarije za azil pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, takođe Vlade Republike Srbije. Zamolio bih vas, pošto imamo dosta govornica danas, da probate nekih 5 minuta osnovno vreme da kažete ono što rade vaše institucije, odnosno ono što je mislite da je od značaja za ovu našu današnju temu. Koleginica Nina Mitić, izvolite. Hvala puno. Prvo da se zahvalim, zaista je čast i zadovoljstvo i danas imam tu priliku da pričam ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i da vam se zahvalim i u ime ministra Žigmanova lično. I danas razgovaramo iz segmenta, dakle, ljudskih prava, iako je ova tema, možemo je iz različitih uglova gledati i pričati, nekako, pošto imamo malo vremena, bit ću onako kratka i pokušat ću da držim pažnju, jer zaista kad je reč o problematici o kojoj danas pričamo i kada na to pogledamo i za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje, nekako migrantkinje i tražioci azila jesu prepoznate kao osetljiva društvena grupa, ali svakako je fokus na ženama kao osetljive društvene grupe. U to danas padaju osobe sa invaliditetom, različite seksualne orijentacije i slično. Kada je reč o nadležnostima resornog ministarstva, osvrnut ću se na dve zakonske regulative, to je svakako Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji su usvojeni 2021. godine. I put do tih zakona je bio dug, ali smo zajedničkim snagama i državnih institucija, nevladinog sektora, ali i međunarodnih organizacija došli do jednog pravnog dokumenta koji, čini mi se, je jako važan kad je reč o zaštiti ljudskih prava. Svakako, Zakon o zabrani diskriminacije definiše, dakle, zabranu, diskriminaciju na osnovu bilo kakvog ličnog svojstva, da li je to na osnovu pola, veroispovesti, etički ili bilo kog drugog ličnog svojstva, nije jako važan. Naravno, prepoznat će koleginice više da pričaju o Zakonu o azilu i Zakonu o strancima, jer svakako stručnije će razgovarati o tome, jer to je nešto što je fokus i svakako su nadležne. Ja bi negde spomenula fenomen femicida, ne spominjem ga slučajno, zato što upravo negde je i vezan za temu o kojoj danas, dakle, razgovaramo. Ne možemo da okrećemo glavu da on ne postoji, ne možemo da okrećemo glavu da se on ne dešava, on se dešava. I Ministarstvo ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je ministarstvo koje se zalaže pre svega za
za poboljšanje zakonske regulative ili uvođenje nove, u smislu da li je kao posebno krivično delo, da li je kao u vidu uvođenja javnih registara. Za ovo postoje, znači možemo da pričamo da li ovo treba, da li ne treba, smatramo da treba. Postoje, dakle, različiti stavovi i institucija, ali i nevladinih sektora vezano za ovu temu, ali nažalost, brojka koju danas u ovom momentu imamo je poražavajuća i alarm da treba da obratimo pažnju na ovaj fenomen. Znate, nasilje, kad je reč o rodno zasnovanom nasilju, ono se, nažalost, u određenim slučajima završava femicidom, ali postoji jedan put do femicida. Dakle, postoji različiti oblici nasilja, verbalno nasilje, socijalno nasilje, ekonomsko nasilje, fizičko nasilje, psihičko nasilje. I mi imamo put koji treba da olakšamo svakoj žrtvi nasilja, a podaci nam govore da su to u 80% slučajeva žene. Kako da im olakšamo, dakle, sudsko, ali van sudsko rešenje, kako da im olakšamo da istraju svoju pravdu. Znate, u razgovoru sa ženama koje su prošle određeni vid nasilja, možete da čujete različite stavove, različita opravdanja zašto nisu prijavile ili zašto im je trebalo toliko vremena da bi prijavile nasilnika, i sve ih vezuje isto: sramota, strah, materijalna zavisnost od nasilnika, neimanje, dakle, gde ću sutra sa decom, gde ću da živim sa decom. To su sve neke teme o kojima treba da razgovaramo. Primeri su negde najbolji, imamo i dobre i loše primere. Smatramo da je država napredovala, da je donela dobre strateška dokumenta. Da li je dovoljno? Možemo da kažemo da nije, ali smo napravili korak. I to je ono što je važno. Ljudska prava uvek izazivaju pažnju. Kad je reč o ženama i kad je reč o njihovom napredovanju, i kad je reč o rodnoj ravnopravnosti, i kad je reč o rodno zasnovanom nasilju, uvek izaziva ogromnu pažnju. I često nam kažu: ali šta će vam to u zakonu kad se to podrazumeva? Ne, nećemo da se podrazumeva, hoću da je zakonski regulisano, i to je ono što... I ova godina je jako važna. Ova godina je simbolično 75 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, i evo, negde po pitanje gde smo sad posle 75 godina, i možda je to pitanje za sve nas, čak i od prisutne. Ja sam ono što je Jelena par navrata rekla, zapisala sam, u stvari bivših sagovornica, kaže pravo glasa žene migrantkinja, pa evo, ne da bi rekla da je Jugoslavija, a dobro i Srbija, da kažem, od 1945. godine dobila da žene imaju prava glasa. Kaže, više žena migrantkinja u javnom sektoru, ja bih rekla više žena u javnom sektoru. Edukacija omladine, da je važno da se edukuju naši najmlađi naraštaj, da, smatramo da je jako važno, jer upravo se počinje od malih nogu. I evo, sasvim slučajno, evo i nešto, bit ću kratka, evo, juče... Moramo da završamo. Moramo da završavamo, jel? Ok, edukacija i ono što je važno, dakle, saradnja institucija, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, ali sve to zajedno, dakle, u oko posmatrača medija, smatramo da je jako važno kako i na koji način se prenose određene informacije, da se ne vodimo senzualističkim naslovima, već zaista da poštujemo i institucije i zakone, ali i prava oštećeni koji se nalaze u celom tom procesu. Hvala puno. Hvala, Nina, i hvala što ste pomenuli ovaj zakonodavni okvir koji pratimo i u čijoj izradi smo, naravno, mi učestvovali, i to je važno zapravo i prosto preduslov za sve ono što smo u prvom panelu pričali, i što ste pomenuli ovaj veliki problem femicida, ali to je jedna tema zaista koja zaslužuje mnogo više pažnje. U svakom slučaju, dakle, još neke teme, jer ovde smo otvorili. Sad bih zamolio koleginicu Tatjanu Prijić, jel tako, iz Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, ako možete u kratkim crtama da kažete šta
Dobar dan svima, pokušat ću zaista budem sažeta u najvećoj mogućoj meri, ali imajući u vidu da ovde ima više strankinja i stranaca, ja ću samo jednu rečenicu prethodno reći da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti centralna državna institucija za zaštitu ravnopravnosti, za zaštitu od diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti i kao takav ima brojne nadležnosti od postupanja po konkretnim pritužbama, upućivanja preporuka mera organima javne vlasti za unapređenje ravnopravnosti, sprovođenje istraživanja, obuka, izdavanje publikacija, saradnju sa državnim organima, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom. Dakle, kao nezavisna institucija može da učini mnogo i slične takve institucije ili iste postoji u brojnim vašim državama sa kojima sarađujemo preko Evropske mreže tela za ravnopravnost. Što se tiče prakse Poverenika, kada je u pitanju kategorija izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i migranata, ukupan broj pritužbi na godišnjem nivou upućenih Povereniku je prilično mali. Ispod 10 pritužbi prosečno godišnje se nama upućuje, iako to ni slučajno ne znači da diskriminacije nema, nego upravo obrnuto da upućuje na potrebu za većim angažovanjem i nas kao institucije i drugih državnih organa, ali i nevladinog sektora, jer mi ne možemo da postupamo po službenoj dužnosti ni u kom slučaju, uvek nam je potrebna ta inicijalna pritužba ili obraćanje koje može da bude od strane pojedinca, ali može da bude i od strane organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i tu nam je nevladin sektor dragocen partner. Upravo tako smo i kroz saradnju, na primer, sa Atinom imali situaciju da je podneta pritužba zbog plakata u autobusima gradskog saobraćaja u kojima je pisalo, parafraziram, zaustavimo priliv migranata i neke parole koje su predstavljale u krajnjem smislu ili mogle da prouzrukuju i neki negativan stav ili čak predstavljale vrstu govora mržnje prema ovoj populaciji. Dakle, nakon naše preporuke mera, ovi plakati i natpisi su uklonjeni. Takođe smo sa nevladinim organizacijama radili brojna situacijana testiranja da se vidi kolika je socijalna distanca prema migrantima i imali pritužbe koje se odnose na uključivanje u omladinske zadruge radi radnog angažovanja migranata i ostvarivanje nekih bankarskih usluga od strane migrantske populacije. Ono što je jako važno reći jeste da su u nemalom broju slučajeva žene u senci kada se nalaze u određenoj grupi koja je inače više izložena diskriminatornom postupanju, pa tako i kada su migranti u pitanju. Dakle, kad govorimo o ovoj grupi uopšte, onda se podrazumeva da je više izložena diskriminaciji i ne izdvajaju se žene, osobe sa invaliditetom, zdravstveno stanje, starosno doba, a u ovim slučajima se radi o višestrukoj ili intersekcijskoj diskriminaciji koja je posebno težak oblik diskriminacije kao takva prepoznata u našem zakonu i zahteva posebno i veće angažovanje svih nas, kažem, zajedno. Dakle, žene su često u ovakvim situacijama i uvek, gotovo uvek kada se radi o višestrukoj diskriminaciji, u pitanju je i diskriminacija žena po osnovu pola i nekog drugog ličnog svojstva. Inače, naš zakon poznaje preko 20 ličnih svojstava i ta lista nije zatvorena. Postupak pred Poverenikom je lišen formalnosti u bilo kom obliku. Kada se podnese pritužba, mi ćemo po njoj postupati i besplatan je. Mi na našem sajtu radi lakše komunikacije imamo pritužbe na preko 20 jezika svih naroda i narodnosti koji žive u Srbiji, ali je pritužbu moguće podneti i na engleskom, imamo i na engleskom. Čak ne mora ni u tom obliku, oblik je dat samo da pripomogne da se pritužba podnese, ali i u bilo kom neformalnom načinu komunikacije mi ćemo postupati. Ono što smatramo posebno važnim jeste da zaista nevladine organizacije tu mogu da nam pomognu. Mi u saradnji sa nevladinim organizacijama realizujemo i brojne obuke. Imali smo obuke koje su direktno uperene ili obuhvatile migrantsku populaciju, ali nemojte da zaboravimo, isto kao kada je pitanje rodne ravnopravnosti, nećemo samo žene da govore o rodnoj ravnopravnosti. Isto tako, kada govorimo o položaju određene društvene grupe, mi moramo da pričamo, da obučavamo i pripadnike MUP-a koji se uvek odazovu našim svim obukama i koji zaista iniciraju određene obuke, lokalnu samoupravu, tamo gde ljudi ostvaruju svoja prava, centri za socijalni rad,
Dakle, nema te društvene grupe koja ne treba bude uključena u obuke o pojmu i oblicima diskriminacije, mehanizmima zaštite, jer se na svakoj takvoj obuci zaista steknu znanja i o društvenim grupama koje teže podnose pritužbe i koje se teže obraćaju državnim organima, poput migranata i naročito migrantkinja. I ono što je samo još jedno pitanje na koje sam htjela skrenem pažnju, a već je pomenuto u istraživanju ovom koje je Atina govorila, jeste ta medijska slika. Izuzetno je važno da medijska slika bude objektivna, da novinari koji izveštavaju o migrantima i migrantkinjama poznaju situaciju, a ne da, kao što smo imali slučajeve, praktično podignu javnost protiv ove grupe. Imali smo i situaciju pre nekoliko godina u Obrenovcu kada je napadnut izbeglički kamp i kada je posle intervencije kroz medije, promenom te medijske slike, naravno iz intervencije drugih državnih organa, ali tako i treba da bude zajednička aktivnost, dakle, promenjena slika stanovništva okolnog i negde prihvaćena ta uopšte grupa ljudi na drugi način. Dakle, mediji, ono što je EACEA uradio sa ovim priručnikom koji se odnosi na objektivno izveštavanje, ali i sve one druge aktivnosti koje mogu da podstaknu da mediji uključe i pozitivne slike, objektivne slike, pravilno informišu građane, su od izuzetnog značaja. Dakle, očekujem da i posle ovog obraćanja imamo neku komunikaciju i nastavimo sa pritužbama i pozivam nevladin sektor naročito da zajednički radimo na unapređenju položaja migrantkinja, ali i svih drugih ugroženih društvenih grupa. Hvala vam. Zahvaljujem, Tatjana, vrlo korisne i vrlo važne informacije koje ste podelili i uopšte, naročito za naše goste iz inostranstva, da sagledaju ulogu i poziciju Kancelarije poverenika za pitanje ravnopravnosti i nadam se i da će kolege iz civilnog sektora, ali i iz drugih sektora prosto koristiti ove mehanizme koji postoje pri kancelariji da se, dakle, obrate kada imaju sumnju da je neko doživao ili znaju da je neko doživao diskriminaciju, bio iz migrantske zajednice ili ne. Hvala još jednom. Sad dolazimo do još jedne važne institucije u pružanju zaštite podrške izbegličkoj migrantskoj populaciji, Komesarijata za izbeglice i migracije, i zamolio bih koleginicu Jelenu Šulan da nam kaže kakva je trenutno situacija. Da, hvala. Drago mi uvek kad se nađemo u ovom formatu, vlada, ne vlada, gosti iz inostranstva, zaista mi uvek drago kada se ovako okupimo. Ja predstavljam instituciju, ukratko ću isto reći, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, koji je osnovan 1992. godine usvajanjem zakona o izbeglicama, odnosno izbijanjem ratnog sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Kažem namerno Komesarijat za izbeglice, tada je bio samo Komesarijat za izbeglice. 2008. godine usvojen je zakon o azilu, tada smo dobili u nadležnost i azil, da bi 2012. godine bio usvojen i zakon o upravljanju migracijama i onda smo mi postali Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, znači jedan migration board u malom, kako se to u mnogim evropskim zemljama zove. Zašto ovo pričam? Ovo pričam zbog toga što želim da istaknem ulogu Srbije kao zemlje mešovitih migracijskih tokova. Znači, zemlja u koju izbeglice su dolazile i ostajale. Napominjem da smo imali najveći integracijski proces posle Drugog svetskog rata, posle raspada bivše Jugoslavije. Više od 1 milion ljudi je integrisano u Republiku Srbiju, uspešno integrisano. Šta to znači? To znači da svaki 10. čovek koga sada vidimo na ulicama Beograda nije živeo u Beogradu. A uz pomoć švajcarske ambasade i partnerstva sa Švajcarcima, već tada su ženska udruženja 92. 3. godine pokazala svoju snagu. Naime, žene koje su dolazile iz bivših
jugoslovenskih republika, konkretno je bilo o Hrvatskoj reči, su nam pomagale da radimo popis imovine, imajući u vidu legislativu zemlje iz koje su došle i stanje koje je ostavljeno tamo na terenu, njihov know-how nam je već tada mnogo pomagao. Žene su bile te koje su već tada pokazale svoju snagu. Znači, zemlja u koju su došli da ostanu ljudi. Zatim, zemlja kroz koju prolaze, to smo naročito svedoci od 2015. godine, tranzitna zemlja, ulaze sa svih strana, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i u poslednje vreme sve češće smo svedoci radnih migracija, odnosno da iz određenih zemalja dolaze da rade kod nas. Kada je reč o migrantima, moram da kažem da se migracijski tokovi menjaju, da se shodno tome menjaju i potrebe ovih ljudi, a i naše zadaci, odnosno ono sa čime se mi suočavamo. 2015. godine, kada je takozvana balkanska ruta krenula, sve je to bilo otvoreno, mi smo pomagali da se ljudi prevoze vozovima, autobusima, granice su bile otvorene, onda je krenulo lagano zatvaranje sa svih strana, najpre gore žica na Horgošu, potom zatvaranje granice ka Hrvatskoj i ljudi su se našli ovde stakt, kako prevodimo na engleski, zaglavljeni u Republici Srbiji. Neću da odugovlačim, nažalost, Republika Srbija je još uvek prepoznata od strane ovih lica sa Bliskog istoka i iz Afrike kao tranzitna zemlja, to ćete čuti u statistikama Kancelarije za azil, nažalost, kažem, ali ovo ne umanjuje našu obavezu da vrlo ozbiljno radimo sa ovim ljudima. Nacionalna struktura se nije bitno menjala prošle i ove godine, polna struktura isto tako, to su uglavnom mladi, zdravi muškarci iz Afganistana. Ono što je novo, to je da su ponovo krenule porodice iz Sirije, iz Turske, one koje su dugo vremena provele u Turskoj, znači to je sekundarna migracija sada, to je novo, među kojima naravno ima žena, ima dece, ima svega. Ne pojavljuju se u centrima, jako kratko se zadržavaju, dobro su organizovani i brzo nastavljaju put, što nam opet otežava da prepoznamo ranjivost ovih ljudi, no svakako radimo zajedničkim naporima na tome i imamo puno pozitivnih slučajeva da smo uspeli da pomognemo. Još ću samo jednu stvar da kažem, a to su zajedničke radionice koje sprovodimo u centrima, gde na jedan neformalan način i kroz jedno neobavezno druženje, pravljenje narukvica, sapuna, razgovaramo sa ovim ženama, čak organizujemo, i to mogu da kažem kao primer dobre prakse kolegama iz Evrope, čak organizujemo babysitting majkama da im čuvaju decu dok su one na našim radionicama da bismo ih osnažili. Pre svake radionice i pre svih aktivnosti koje sprovodimo, najpre radimo sa njima konsultacije šta je to gde one žele da budu osnažene, gde je to gde su njihove potrebe. U skladu sa njihovim potrebama u dogovoru sa nevladinom organizacijom osnažujemo ih. Iako se kratko zadržavaju u Republici Srbiji, neki će možda ostati, neki ne, osnažujemo ih za budući život, za život u nekoj od vaših zemalja. I smatram da je svaka edukacija i svako osnaživanje ovih ljudi uvek dobrodošlo. Za sada toliko, tu sam da odgovorim na sva pitanja. Hvala, Jelena. Čućemo još jednu panelistkinju, pa ću onda vas pozvati ako budete imali neko pitanje da se postavi. Zahvaljujem na ovom kratkom, ali vrlo efikasnom zapravo letu kroz istoriju KIRS-a i na tome što su podelili podatke o tome šta je rađeno i šta danas radi ova izuzetno važna institucija, ključna institucija kada se radi o upravljanju migracijama, pružanju podrške i nekim drugim dužim integrativnim procesima. I za kraj Ivana Martinović iz Kancelarije za azil, takođe važna institucija ili deo institucije, deo Ministarstva unutrašnjih poslova koji ima značajnu ulogu u postupku za azil onih ljudi koji su izrazili nameru i žele da ostanu
u Srbiji. Hvala na ovoj divnoj najavi. Pre svega, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, Kancelarije za azil, pa zatim i u svoje lično ime, želim da vas pozdravim i zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama, jer bez obzira u kojoj sferi delujemo, odnosno iz koje sfere, da li državnog ili civilnog sektora dolazimo, mi smo zapravo partneri sa ciljem pružanja pomoći i podrške onima kojima je to potrebno. Što se tiče nacionalnog sistema azila u Republici Srbiji, isti postoji od 2008. godine, ali se do danas značajno promenio, mogu reći unapredio, još dosta toga ima naravno da se radi, uvek ima prostora za poboljšanje, ali od tih nekih početnih koraka, moje lično mišljenje je da smo dosta napredovali. Stranac na teritoriji Republike Srbije prilikom ulaska na graničnom prelazu u tranzitnoj zoni aerodroma ili u dubini njene teritorije ima prava da podnese zahtev za azil u Republici Srbiji. U Republici Srbiji trenutno je na snazi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti koji propisuje da prvostepeni postupak azila i odluke u prvom stepenu vodi Kancelarija za azil, organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Kada je reč o postupku azila, on započinje registracijom, ali se registracijom lice koje izrazi nameru da podnese zahtev za azil u Republici Srbiji ne pokreće formalno pravno procedura azila. Ista se pokreće podnošenjem zahteva za azil pred ovlašćenim službenikom kancelarije ili u pisanoj formi. Sledeća faza u postupku jeste usmena rasprava, odnosno intervju, gde se ispituju sve činjenice i okolnosti i razlozi na kojima određeno lice zasniva svoj zahtev za azil. Zatim sledi donošenje odluke koja može biti pozitivna ili negativna. Na sve odluke Kancelarije za azil u prvom stepenu podnosioci, odnosno tražioci azila imaju pravo žalbe drugostepenom organu, odnosno Komisiji za azil, koja odluku Kancelarije za azil može da potvrdi ili da poništi, a protiv konačnih rešenja Komisije za azil nadležan je Upravni sud. Danas Kancelarija za azil u svom sastavu ima 2 odseka, jedan je odsek za utvrđivanje prava na azil kojem ja pripadam, a drugi odsek za istraživanje informacija o zemljama porekla iz kojih tražioci azila dolaze. Ono što bih istakla jeste da nas u narednom periodu očekuju izmene i dopune Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, gde prosto trebaju da se nakon donošenja zahteva donesu i brojna podzakonska akta. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti tu dugo očekivanu putnu ispravu za izbeglice. Definisaće se još neke stvari u vezi sa postupanjem, odnosno procedurom u tranzitu, ali i privremenom zaštitom. Prosto mali podsjetnik, rešenjem Vlade Republike Srbije licima iz Ukrajine, državljanima Ukrajine i licima koja dolaze sa tog područja, odobrena je privremena zaštita koja je novom odlukom produžena do marta 2024. godine. I prosto da ne zadržavam vreme, samo neka statistika Kancelarije za azil, ono što je Jelena pomenula, i dalje smo zemlja tranzita, ali to ne znači da ne treba svi zajedno da ozbiljno shvatimo naš posao i dajemo svoj maksimum. Od 1. januara tekuće godine, zaključno sa jučerašnjim danom, u Republici Srbiji 1362 osobe je izrazilo nameru da podnese zahtev za azil u Republici Srbiji. Od toga je 152 lica podnelo zahtev za azil, odnosno formalno pravno ušlo u proceduru azila.
Dodelili smo zaštitu za 6 lica, dodelili smo, zapravo utočište, dodelili smo supsidijarnu zaštitu za 2 lica, privremena zaštita odobrena je za 273 lica i rešenje kojim se privremena zaštita produžava doneto je za 738 lica. Toliko od mene. Ako ima nekih pitanja, i samo bih prosto dodala, s obzirom da je današnja tema žene migrantkinje, ja moram da kažem da u Kancelariji za azil službenici koji vode postupak azila su u većini, tako je, ženskog pola, ali naravno to ne znači da kolege muškog pola koji vode postupak nisu posebno obučeni i prosto, da kažem, apsolutno sprovode postupak kao i mi službenici ženskog pola, ali ukoliko određena žena migrantkinja zbog svojih ličnih iskustava i stvari koje je doživela u zemlji porekla, prosto ona može da izrazi svoj zahtev, da joj postupak ispunjenosti zahteva za azil sprovodi službenica žena, da, službenik ženskog pola. Hvala. Evo, ja ću samo da dodam da bi vam situacija bila jasnija. Koleginica je rekla, podneta su u periodu 1.1. na 15.10. 152 formalna zahteva za azil. U istom izveštajnom periodu, u centrima kojima rukovodi komesarijat, a sistem azila je u Republici Srbiji podeljen između komesarijata i Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi vodimo centre, oni se bave statusnim pitanjima. U istom tom izveštajnom periodu mi imamo u centrima zabeleženo novoregistrovanih lica, znači 89.826 lica. Samo da vidite koji je odnos između onih, i to su oni koji su ušli u centre. Veliki broj, kao što sam napomenula tokom svog prethodnog izlaganja, i ne ulazi u centre, nego samo levitira sa južne direktno na severnu granicu. Znači, od 89.152 je podnelo zahtev za azil. I možda bi još bilo interesantno da je na jučerašnji dan u centrima bilo smešteno 1751 lice, što je jako malo, obzirom da je naš kapacitet 6.000 u čvrstoj gradnji, plus rab holovi 3.000. 751 lice, od toga najviše je bilo punoletnih muškaraca mladih, kažemo muške migracije, 91%, punoletne žene 4%, i ostalo su deca iz porodica, 17 maloletnika bez pratnje. To bi bile neke statistike. Hvala Jelena, hvala Ivana na ovim važnim podacima i fazama kako zapravo izgleda azil, odnosno azilna procedura u Srbiji. Neko ima kratko pitanje za naše predstavnice institucija, može sad da kaže ili... Ćuti za uvek. To sam čekao. Ili posle u neformalnom razgovoru, da pitam. Ako ne, hvala još jednom. Izvinite što je bilo malo ovako brzo, ali su važne teme. Sad bih zamolio koleginice iz organizacija koje rade u Srbiji, iz Međunarodnog komiteta spasa, Švajcarske razvojne agencije i Danskog saveta za izbeglice da mi se pridruže. Nastavljamo u istom ritmu. Čuli smo predstavnice institucija koje su prvo pozvane da govore o ovoj našoj današnjoj temi, a sad nastavljamo sa predstavnicama
da kažem, međunarodnih organizacija koje rade u Srbiji i koje će nam nešto reći o onome što su njihove sadašnje aktivnosti, možda neki planovi za naredno vreme, a naravno vezano je za ono što je naša današnja tema. S nama su Jovana Mihajlović iz Švajcarske razvojne agencije i Švajcarske ambasade, Bojana Balević iz Danskog saveta za izbeglice i Katarina Mitić iz Međunarodnog komiteta Spasa. Pa evo, ovim redom kako smo seli, tako možemo i da govorimo. Jovana, izvolite. Dobro, ja ću kratko. Šalim se. Hvala vam na pozivu, hvala Atini pre svega na pozivu. Švajcarska ambasada dugo godina sarađuje sa nevladinom organizacijom Atina od nekih samih početaka i stvarno ja vas i dobro poznajem. Ono što negde Švajcarska u Srbiji pokušava da radi na temu migracija, to je sprovođenje jednog bilateralnog sporazuma koje se zove migraciono partnerstvo i tu postoje različiti tipovi saradnje i to je Švajcarskoj jako bitan deo bilateralne saradnje. Nemaju sve ambasade tu vrstu fokusa. Švajcarska to radi i zbog velike dijaspore sa Balkana koja živi i doprinosi razvoju Švajcarske, zbog toga što smo blizu jedni i drugih i zbog toga što smo negde uključeni i ove migracione tokove koji i Srbiju i Švajcarsku na neki sličan način formiraju. Ono što Švajcarska svakako nije jedan od najvećih donatora, ali je dugo godina prisutan i to su i Jelena iz komesarijata i napomenula i podsjetila me negde na neke stvari koje sam možda ja i zaboravila. Mi pratimo negde kontekst u kome se nalazimo, tako da to postoje različite grupe migranata i migrantkinja koje negde su predmet naše zajedničke pažnje. Znači, to je od izbeglica iz bivše Jugoslavije do migranata i izbeglica koji su dolazili sa Bliskog istoka, Severa Afrike i dolaze i sada, do nekih radnih migranata i migrantkinja koji dolaze nekim drugim kanalima i postaju značajan faktor u Srbiji. Nama je kao Švajcarskoj zanimljivo da pratimo kako institucije sistema se bave ovom temom, kako to postaje negde njihov prioritet. Za Švajcarsku postoje određeni prioriteti u ovom procesu saradnje. Sistem azila je jedan od njih, ali i sistem zaštite migranata na teritoriji Republike Srbije. Tu smo negde i pronašli mesto za sebe kao donatora, kao zemlje partnera, prijatelja i tu mislim da smo ostvarili jako dobru saradnju, s obzirom da sam danas čula da su pomenute više nekih naših projekata, ipak je to na kraju projektno bazirano. Sa nevladinom organizacijom Atina radili smo ranije na uspostavljanju grupa za podršku u okviru migrantskih centara, gde je Atina radila sa migrantkinjama kako bi se njihov glas čuo. To je bilo još 2018. 19. To je preraslo sada i u advocacy grupu. Takođe radimo sa Atinom na ekonomskom osnaživanju žena, njihovom uključivanju u integracione kanale u Srbiji. Pomenuli smo, znači, i EACEA. Sa EACEA-om radimo na Refugee Councilu koji je zaživeo u Srbiji, da se i glas izbeglica čuje na jednom relativno organizovanom nivou, slušajući njihov glas. Sa EACEA-om smo takođe radili sa Tamarom na priručniku za medije, kako izveštavati o ovoj temi. To se sve čine kao neke male stvari, soft stvari, mi smatramo da su značajne, da se negde o ovoj temi priča na tako jedan možda skromniji način, ali da opet dođemo do diskusije, jer diskusija na ovom temu mislimo da je evoluirala. Nije se tek ovako pričalo o integraciji specifičnih migrantskih grupa kao što su žene ranije, jer uvek je negde izgovor da je ovo zemlja tranzita, nije još uvek destinacije, međutim vidimo koliko mi vidimo da će sam sistem upravljanja azilom i integracije biti nešto što će biti u fokusu s obzirom kako se menja kontekst u Evropi, uključujući i Švajcarsku.
Tako da smo negde, ono što mi vidimo da je uloga udruženja građana je ogromna u ovoj oblasti. Sva sreća pa u Srbiji postoje jako civilno društvo u ovoj oblasti koji članovi ste različitih mreža, ali s druge strane postoji dobra i saradnja sa različitim institucijama sistema. To ne vidimo u svim zemljama gde radimo. Mislim, možemo da pođemo od regiona pa nadalje, tako da mislimo da je to negde prednost za grupe koje vi zastupate. Sarađujete dobro sa sistemom Ujedinjenih nacija, sa međunarodnim organizacijama, tako da mislim da tu ta saradnja postoji. Uvek je pitanje održivosti tih aktivnosti. Mi se zato nadamo da ćemo ići ka tome da svi ti programi delimično postanu negde i sistemski. Nije jednostavno to očekivati, ali to je negde neka želja naša. I za budućem periodu svakako ostajemo partner i institucijama Republike Srbije, ali i udruženjima građana, kako bi se zaštita migranata negde svakako i migrantkinja u toj oblasti unapredila i kao što smo videli, mislim da ćemo se suočavati sa različitim tipovima migranata, jer to smo i u prezentacijama vaših koleginica i videli i kolega, čitav jedan spektar. Tako da mislim da to treba, svako društvo je bogatije ukoliko uzme to u obzir. Hvala Jovana i hvala za ovo podsjećanje na zajedničke projekte koje smo radili i želja da radimo u budućnosti. Naravno i dalje, naravno ovde smo se dotakli još nekih problema, pitanje održivosti programa, pitanje održivosti usluga je nešto što nas sve muči. Valjda ćemo makar neke od njih uspeti da nađemo neka sistemska ili kako god da li održiva rešenja u budućnosti, ali tu smo i vi kao međunarodna organizacija i mi na lokalu i institucije, naravno da prosto radimo zajedno i da rešavamo ono što su potrebe i što vidimo da su problemi, naročito ovako ranjivih grupa, kao što su žene migrantkinje. Bojana, isto Danski savet za izbeglice je dugo godina ovde prisutan i važni ste partner i civilnom sektoru i drugima i sigurno da nije vas položaj svih ovih ranjivih grupa, ljudi ne bi bio tako, bio bi ranjiviji, bio bi još gori. Tako da eto, par reči o tome šta radi Danski savet. Hvala Milane, hvala na ovim lepim rečima i hvala Tinjankama na pozivu. Ja se, kada god nastupam na nekom skupu i govorim o operaciji, DRC operaciji u Srbiji, operaciji Danskog saveta u Srbiji, uvek govorim o dobroj saradnji koju imamo sa lokalnim organizacijama i uvek pomenem saradnju sa Atinom, pošto je nama zaštita od rodno zasnovanog nasilja i generalno rodna ravnopravnost jedan od glavnih prioriteta u našem radu na globalnom nivou. Što se tiče Danskog saveta za izbeglice, ja ću sada, mi se dugo znamo svi ovde većina, ali zbog gostiju da čisto malo predstavim, Danski savet za izbeglice postoji, osnovan je još 1956. godine u Danskoj. Kada je grupa građana rešila da pomogne, organizovala se, zaista se samo organizovala da pomogne izbeglicama iz Mađarske koji su izbegli iz Mađarske onog trenutka kad je Sovjetski savez ušao u tu zemlju. Pretpostavljam da nisu ni slutili da će mnogo godina kasnije Danski savet biti jedna od velikih međunarodnih organizacija koja trenutno broji preko 7.000 zaposlenih i ima operacije u preko 40 zemalja širom sveta. Ono što, kada govorimo o Danskom savetu i operaciji u Srbiji, mi smo u Srbiji prisutni od 1993. godine. Nažalost, zbog ovih naših nesrećnih ratova koje smo imali u okruženju, Danski savet je došao u Srbiju da kako bi pomogao državnim organima da adekvatno i što bolje odgovore na situaciju koja nas je tada u tom trenutku zadesila. I moram da kažem da se tokom ovih godina naš program poprilično razvijao, menjao, naravno u skladu sa potrebama koje su postojale na terenu i u skladu sa strategijom koju DRC sprovodi na globalnom nivou.
Tokom svih ovih godina mi smo imali veliku podršku i, kako da kažem, i poverenje su nam ukazali brojni donatori, poput delegacije Evropske unije, brojnih UN agencija, ambasada, privatnih donacija, ali na tom putu mi nismo bili sami, sarađivali smo sa svima vama, pre svega sa državnim institucijama, i to na prvom mestu bih pomenula Komesarijat za izbeglice i migracije, sa kojima bukvalno od samog početka sarađujemo, ali tu su i brojne druge institucije poput Ministarstva za boračko-socijalna pitanja, zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i brojne druge institucije. Zaista potrošila bih svo vreme koje su mi dodelili, nabrajajući i projekte i brojnu saradnju koju smo imali. Kao što sam rekla, program se menjao. Mi kada smo prvi put došli u Srbiju, šta je bio prioritet? Prioritet je bio da se odgovori na potrebe ljudi koji su izbjegli i koji su u tom trenutku ostali bez svega. Znači, to vam je onaj prvi prihvat. Smeštaj, hrana, osnovna zdravstvena zaštita i slično. Naravno, opet u saradnji sa svim institucijama i organizacijama koje su radile na terenu. S protokom vremena taj se program menjao, prilagođavao i onda se radilo na tome da se pomogne ljudima da se integrišu. Oni koji žele da ostanu u Srbiji da se integrišu, i o tome je Jelena malo više govorila, i predstavila je te impozantne cifre, ili da se pomogne ljudima koji su odlučili da se vrate u svoje zemlje odakle su došli, radili smo te takozvane idi-vidi posete, podršku porodicama da obnove svoje domaćinstvo, ne samo da fizički obnove kuću, nego da mesto stanovanja, nego da mogu da ostvare i neki ekonomski prihod, znači podrška u nekoj opremi, otpočinjenju neke biznisa i slične stvari. Sličan neki program sprovodili smo i u Srbiji u smislu za ljude koji su želeli da ostanu ovde, da se integrišu. To je na prvom mestu bila pravna podrška u tom nekom građevinskom materijalu, podrška obnovi kuća, kupovina seoskih domaćinstava, čak smo imali i neke projekte koje su se ticale izgradnje socijalnih stanova za izbeglice i interno raseljena lica. Podrška u tom, to se zove economic recovery, ali podrška u tom ekonomskom osnaživanju porodicama takođe da ili započnu biznis, ili da im se pomogne sa nekim obukama, ili ako već imaju postojeći biznis da se podrže na određeni način kroz kupovinu neke opreme. Međutim, u svim tim projektima i programima koje smo sprovodili, za nas je jako bilo važno da imamo tu rodnu perspektivu. Tako da svaki projekat koji se sprovodio i tekako je vodio računa o potrebama žena izbeglica i tada interno raseljenih lica koje su tu živele. Uzimala se u obzir ta rodna perspektiva kada se kreirao program, kada su se pravili konkursi i ti javni pozivi, kada su se pozivali ljudi da učestvuju, da apliciraju za određenu pomoć. Ono što je nama jako važno, takođe da napomenemo, mi često govorimo DRC, koja je naša misija? Da podržimo ljude koji su usled progona, bilo da je izazvan ratom ili nekom drugom vrstom programa, morali da napuste svoje mesto stanovanja. Ono što je jako važno, da često i zaboravljamo da nama je u fokusu su i takozvane klimatske izbeglice, ljudi koji su morali da izbjegnu, da napuste svoje domove zato što se dogodila neka prirodna katastrofa. Mi smo to imali 2014. godine ovde u Srbiji, u Obrenovcu, kada su ljudi, nažalost, zbog poplava koji su ostali bez svojih domova, tada smo uz podršku delegacije Evropske unije radili na obnovi tih kuća i pružali druge vidove pomoći. Od 2015. godine sa prilivom izbeglica na prvom mestu Sirije, ali zatim iz drugih zemalja Bliskog istoka, Severa Afrike i slično, Transki savet je opet u Srbiji prilagodio svoj program i pružao podršku institucijama Republike Srbije da na prvom mestu odgovore na potrebe ljudi, a sada s vremenom se trudimo da što više radimo za one koji žele ovde da ostanu. Vi ste čuli od koleginice Ivane iz Kancelarije za azil da su te cifre male, ali opet da vam kažem, svaki život je važan i svakog treba podržati u nameri da se integriše u naše društvo. I kao što je Jovana rekla, to obogaćuje i nas kao društvo. Što se tiče... Evo, bukvalno, završavam. Što se tiče same integracije, jako je važno nama u skladu sa globalnom strategijom jeste da proširimo zaštitu, znači da stignemo do onih do kojih je teško doći, ne samo u fizičkom smislu, nego i do onih koji se teže otkrivaju, poput žrtava
rodno zasnovanog nasilja, LGBTIQ plus populacije i takođe da jačamo i da poboljšamo integraciju. Kako to radimo? Tako što proširujemo programe pravne pomoći, jer vi bez pravne pomoći ne možete da, ako ne regulišete pravni status i ne omogućite pristup određenim pravima, mi ne možemo da pričamo ni o kakvoj zaštiti, a nekmoli o nekakvoj integraciji. I samo ću kroz par primjera, čisto da vam navedem, dobar smo put prošli i dosta toga je urađeno, svi smo zajedno na tome radili, ali nažalost ostalo je još stvari koje treba da uradimo. Jedna od tih je, i tu koristim priliku, zato što su tu institucije, predstavnici institucija, da pričamo malo i o tome kakva dokumenta ti ljudi imaju. Navešću vam samo primjer mladih osoba koji su ovde dobili utočište, zaštitu, koji su se integrisali, govore srpski jezik, neki od njih su i na fakultetima, ali oni i dalje nemaju pristup putnim ispravama. Evo vam primjer, zašto je važno da govorimo da izbeglice govore, da im stvaramo prostore da se čuje njihov glas? Zato što ćete onda od tih mladih ljudi čuti, ja studiram i cela moja klasa može da ide na studijsko putovanje, ali ja ne mogu. Takođe, čućete majku koja se ovde integrisala, samostalno živi u privatnom smeštaju, ima posao, ali joj je svaki put problem kada ode u dom zdravlja, jer nema zdravstvenog knjižica. Ima pristup zdravstvenoj zaštiti na osnovu legitimacije koju je izdala Kancelarija za azil, koja se zove lična karta za tražioce azila, ali ta legitimacija, to je nešto što ljudi koji rade u zdravstvenim institucijama na lokalu prvi put vide. Moram da kažem da je mnogo lakše onima koji su u centrima, zato što će njih onda komesarijat da isprati do tog doma zdravlja, zdravstvene institucije i da im pomogne. Ne samo u toj jezičkoj barijeri, da prevaziđu tu jezičku barijeru, nego i da prevaziđu sve te administrativne prepreke sa kojima se oni suočavaju i da im nekako skrate taj put. Za ljude koji žive na privatnim adresama, to i dalje predstavlja problem. Svi pominju Tamaru i ja ću da pomenem taj projekat koji rade sa medijima, to je jako važno u fokusu, zato što narativ je jako bitan u kojem mi živimo, koji se kreira oko migracije. Mi trenutno, pošto u fokusu pažnje Danskog saveta za izbeglice su ljudi koji su zbog nekog progona otišli. Mi u Srbiji se sada suočavamo sa različitim migratornim tokovima i usled ne samo vizne liberalizacije, nego i ugovora bilateralnih koji imamo sa pojedinim zemljama, na prvom mestu sa Nemačkom, mi imamo nedostatak radne snage u određenim profesijama. To se sada nastoji da se dopuni prilivom ljudi iz nekih drugih zemalja. Ako imamo narativ koji je takav, negativan prema migrantskim populacijama, mi smo onda kao društvo, bojim se, bit ćemo u nekom ozbiljnom problemu. A što se tiče nekih budućih planova u skladu sa našom globalnom strategijom, Danski savet ide ka lokalizaciji i to nam je jedan od primarnih ciljeva. Ja se nadam da sam bilo što kraće. Hvala, vrlo izazovno, ali dosta podataka vrlo važnih smo čuli. I za kraj, Katarina iz Međunarodnog komiteta Spasa, isto vrlo važne organizacije sa kojom je Atina već dugi niz godina u partnerstvu i zajedno smo mnogo toga prošli i proveli zajedničke projekte. I nakon toga zamolio bih vas za još malo pažnje. Imaćemo još jedan panel da čujemo zapravo glas žena migrantkinja, znači predstavnice, odnosno članice naše zagovaračke grupe, ali pre toga Katarina Mitić. Eto, u kratkim crtama. Pošto sam se ja načekala, nećete me se tako lako rešiti. Ja ću iskoristiti svih 10 minuta, a Bojana da se izvini prevodiocima. International Rescue Committee je, za razliku od organizacija koje su, predstavnice organizacije koje su govorili pre mene, on je otprilike čas ga vidiš, čas ga ne vidiš, tako nekako u Srbiji. Kada su bili ratovi 90-ih, EACEA se tada pojavio prvi put u Srbiji, i naravno funkcionisao je kao emergency organizacija, pružajući usluge upravo ove koje je Bojana malo prenavila, znači neke osnovne usluge od smeštaja, preživljavanja i tako dalje. Znamo da je u tranzitu bilo 1.000.000 ljudi i jako veliki broj na dnevnom nivou i pružali smo usluge manje više slične svi koji smo se tu našli. Nismo se nešto profilisali tada za posebne neke specifične usluge, ali kasnije se to desilo onog trenutka kada je iz emergency statusa situacija prešla u neku razvojnu, da tako kažem, ili integrativnu i mi smo promenili svoj fokus rada i onda smo krenuli da stvaramo neka ozbiljna i dugoročna partnerstva. Tako smo napravili partnerstvo sa Atinom koje evo traje do današnjeg dana. Vrlo smo blisko sarađivali sa Komesarijatom za izbeglice i moram da kažem da se to sad u poslednje vreme malo nekako izbledela ta saradnja, ali to je zbog specifičnosti
situacije vezane za Ukrajinu, broja izbeglica u našoj zemlji i tako dalje. A umeđu vremenu, pošto smo se pokazali ovaj ofis u Kancelariji u Srbiji, koja je ponovo otvorila vrata 2015. godine, pokazali smo se dobri još pre korone u tom nekom remote managementu i koordinaciji, onda smo dobili novac za dve neke situacije novonastale ili iznenadno nastale. Jedna je vezana za izbeglice iz Afganistana u jesen 2022. godine, a druga je naravno za rat u Ukrajini 2023. Ispostavilo se da dobro radimo sa partnerima i negde smo sa direktnog pružanja usluga u stvari se više oslonili na partnere, tako da smo imali jedan regionalni projekat vezan za THP, gde su bili uključene Srbija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora. Isto tako radili smo na pružanju usluga, pravnih usluga u ovom našem regionu, a uključili smo Albaniju i Kosovo vezano za izbeglice iz Afganistana. Tu smo imali partnere od kojih su neki po prvi put u stvari se suočili sa potrebom pružanja usluga najosetljivijim populacijama, kao što su recimo s jedne strane deca, s druge strane žene i devojke, i mi smo tu odlučili da otvaramo sigurne prostore za decu i sigurne prostore za žene i devojke. Radili smo po modelu Save the Children vezano za decu i po IRC modelu vezano za ove sigurne prostore za žene i devojke. Taj naš model replicirali smo i u radu sa 6 zemalja u okruženju Ukrajine, kada je počeo rat u Ukrajini, tako da smo pokrili Moldaviju, Rumuniju, Češku, Slovačku, Mađarsku, Bugarsku i evo od nedavno, od aprila ove godine, radimo i u Srbiji sa izbeglicama iz Ukrajine. Ono na čemu smo insistirali je da uvek uz izbeglice iz Ukrajine dodamo i druge izbeglice. Budući da se iznos sredstava za druge, odnosno one koji su dolazili sa Bliskog istoka i drugih zemalja, značajno smanjio, da se njihov status dijametralno suprotan, odnosno različit od statusa ukrajinskih izbeglica. Mi smo gledali da u sve naše aktivnosti, u sve sigurne prostore uvedemo i izbeglice iz Ukrajine i ove druge. Tako da, i ono na čemu smo još insistirali je da uključimo lokalnu zajednicu. Kao što svi znate, zemlje u okruženju Ukrajine, kao što je, na primer, Moldavija, su siromašne zemlje. One nemaju resurse ni za svoj neki, ne znam kako, kvalitetan život, tako da kada se broj izbeglica dramatično povećao, trebalo je razmišljati o tome da se i oni uključe u te aktivnosti, jer kad su već raširenih ruku prihvatili sve ove koji su došli iz Ukrajine, trebalo je i njima pružiti pomoć. Mi smo uradili assessment potreba izbeglica prošle godine u martu, aprilu, maju i pokušali smo da s jedne strane izbegnemo preklapanje usluga i trošenje, duplo finansiranje, budući da znate da organizacije Ujedinjenih nacija koje prve dođu u zemlju gde je počela neka kriza ili izbio rat ili u okolne zemlje koje prihvataju izbeglice, oni imaju najviše sredstava, prvo naprave kontakte sa onima koji su najjači, koji imaju ekspertizu u određenim oblastima, daju puno para. To su uglavnom centri koji su veliki gradovi. Ono što smo mi želeli je da izbegnemo to duplo finansiranje i da se posvetimo izbeglicama koji su smešteni u ruralnim područjima, u manjim gradovima, i to smo i uradili. To nije bilo lako, jer organizacije lokalno koje su postojale i koje su imale ekspertizu za određene oblasti rada, one su imale problem da otvore te svoje kancelarije, odnosno punktove za žene i devojke i za decu u tim malim mestima, tako da nismo mogli, kao što smo radili recimo vezano za situaciju u Srbiji ili čak i u Albaniji, kada su stizali Afganistanci, da se pri tim kolektivnim centrima, gde su izbeglice bili svi na jednom mestu, mi lepo odredimo jedan prostor u kome ćemo napraviti siguran prostor za decu ili za žene i devojke, nego smo morali da radimo u zajednici. Koristili smo sve resurse raspoložive. Možda najinteresantnija je priča vezana za biblioteke u Moldaviji i Rumuniji, koje su otprilike kao naše mesne zajednice. Znači, te biblioteke su centri okupljanja i centri nekog, ne samo kulturnog, nego i socijalnog života kod njih. I mi smo onda iskoristili kapacitete koji su zaposleni u bibliotekama imali, dodatno ih ojačali specifičnim radionicama za rad sa decom, odnosno sa ženama i devojkama, i tako imamo sada čitavu mrežu tih biblioteka sa kojima radimo. Imali smo u jednom trenutku 40 partnera u 10 zemalja,
neću vas sada zamarati sa brojima, jer prosto nemamo vremena vezano za te druge zemlje, ali ću reći za, evo to ću ovde pročitati, šta radimo sa ADRom od aprila ove godine. Imamo dve vrste aktivnosti, to je informisanje koje ide online uživo ili putem telefona, zatim imamo naravno klasično organizovanje radionica koje su psihosocijalne, edukativne, kreativne, organizujemo kulturne i društveno-tematske događaje i pružamo pomoć u pristupu različitim uslugama, zdravstvene, socijalne, pravne. Isto tako, plaćamo doprinose za zdravstveno osiguranje za najranjivije pojedince i to u trajanju do 6 meseci i snosimo zdravstvene troškove vezane za lekove i lekarske preglede koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Ono što radimo je distribucija takozvanih dignity kits za žene i devojke, a i higijenskih paketa za najranjivije. A drugi set aktivnosti usmeren je na izmenjene potrebe izbegličke populacije, znači njima više ne treba smeštaj, ne treba im prva neka psihološka podrška i te stvari, njima je sad potrebno da se integrišu u lokalnu zajednicu i u skladu sa tim mi organizujemo različite kurseve, od jezičkih pa do nekih drugih stručnih kurseva. Eto, do sada smo u Srbiji oko 500 klijenata obuhvatili, od toga su 75 žene i devojke i negde oko 300 porodica. Izvinite. Ne, tamo posle. Vrlo efikasno i hvala na ovim podacima koje smo čuli i koje su naše gošće iz drugih zemalja čule. Dosta smo stvari danas pokrili, dosta smo informacija dobili. Moram i sada pitam za kratko pitanje, ako neko ima ili osvrt, ali tako ga pitam da se niko neće javiti. Imamo jedno ovde. Dakle, ovo je taj priručnik o izveštavanju, etičkom izveštavanju o izbeglicama i tražiocima azila i prilike da se UNHCR-u i vladi Švajcarske zahvalim na mogućnosti da ovako nešto ponudimo našem medijskom tržištu. Mislim da je bilo neophodno, s obzirom da 1/3 građana Srbije smatra da neke društvene grupe su manje vredne od drugih. Prema rezultatima istraživanja iz 2019. godine Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, prema izbeglicama i tražiocima azila je najviša socijalna distanca. Kao što ste svi i primetili, izveštavanje je, da ne budem suviše stroga, ali tragično u ovoj društvenoj grupi i da se suočavamo sa mnogim problemima od nepoznavanja termina do kršenja kodeksa novinara, do gaženja po dostojanstvu ljudi. Eto, samo sam htela da se obratim, s obzirom da ste više puta pomenuli ovaj priručnik. EACEA inače pruža i pravnu pomoć izbeglicama i migrantima i nastavit ćemo da radimo. Hvala. Hvala, Tamara. I sad zahvaljujem se koleginicama koji su bile u ovom panelu i prepuštam i prostor i reč koleginici Lidiji Đorđević i našim članicama zagovaračke grupe, a nakon toga imamo ručak, tako da budite još malo strpljivi. Ja molim samo za još malo strpljenja i hvala vam puno svima na dosadašnjoj pažnji. I open this panel with two messages. We must never forget that no one's birthday wish was to become a refugee, a migrant, to leave their country and perhaps never return. A house and home are always the most beautiful place, but some people must rebuild it. And second one, treat refugees the way you wish others treated you in such a situation.
that are the messages from members of advocacy group of women with refugee experience. From the beginning of the refugee crisis, the state's attitude towards refugees and migrants remained mostly humanitarian, but not integrative, which means that the state mainly provided the necessary ad hoc aid in food, clothes, and accommodation, but not long-term support and integration programs. On the other hand, the attitude of civil society towards migration was changing. At the beginning, it was also mainly humanitarian. However, civil society organizations have since established some long-term services and support programs aimed at integration, such as empowerment and education workshops, economic empowerment programs, etc. On the previous panel, we heard representatives of various organizations and institutions about what was done in the previous period to create better chances and opportunities for women on the way. But in the following panels, we will hear those who are directly and most affected by it. Migrant women, members of the advocacy group, what they have to say about improving the political position of migrant women in Serbia. I will say just a few words about advocacy group. The advocacy group gathered around NGO Athena represents an informal women's body made up of refugee and migrant women intending to address and advocate for better living conditions, access to justice and human rights for all migrant and refugee women in the Republic of Serbia. The group created a lot of different activities, actions, and meetings with relevant stakeholders and decision makers, sharing experiences and recommendations for improving the position of migrant and refugee women in the Republic of Serbia. The group was founded in 2018 and so far had more than 20 members. It's my great pleasure today to have two great women, activists and a member of advocacy group, Lola and Krista. Unfortunately, Somaye can't be with us today because he had a small accident this morning and she is in hospital right now. But that is life. And I just want, for the beginning, to ask Lola and Krista to introduce yourself. And for beginning, Krista, maybe you can say more about advocacy group, what it is mean for you, and what is the main goal of the group, and something little bit about activities until now you had. Here. Oh, this one? Yeah. Okay. Good morning, everyone. My name is Krista. I'm coming from Burundi. I was an asylum seeker in Serbia from 2019 until in the mid of 2023. And I've been a part of the advocacy group in Athena from the end of 2021 until now. And also I used to work for Athena as a culture mediator in camps here in Serbia. And being a member of the advocacy group in Athena has been a very great experience, as it was my first time of being in through the asylum process, and I might say that it's something really stressful and something which is harming emotionally, and also it's affecting your way of seeing things. And at the time, I was thinking that I was the only one to have these kind of feelings, but with the advocacy group, I had a chance to meet a lot of women, other women that had the same feeling, that went through the same process. And also, we had a chance to advocate for other women that were or are in the same situations as us. It is a good fight, but a hard fight. And with the advocacy group, we had the chance to meet
to meet most of the institutions in charge of the asylum or the areas of the asylum process. And also we met some students from the Faculty of Law and some students from the Faculty of Political Sciences, like several times. And also last time, I think last summer, we met in the summer school. We met some students from USA. All these experiences were great experience. I had the opportunity to learn a lot of things, but as well to share with them what are our concerns as asylum seekers and refugees. But also something that happened this year, what was great, and I was happy to see the lady from the Commissioner for Protection of Equality. We had a good chat with Mrs. Brankica Jankovic, and it was something, I think, from 2021 when I entered in this advocacy group, it was one of the greatest chats I ever had, because I heard that she was aware about all the concerns that we had, and that maybe the Office of the Commissioner for Protection of Equality was working actively on maybe on some of these issues. So the advocacy group itself is a way of us as migrants to take part on the social and political life. We do not have a lot of opportunities to be active, like positively and impacting the position of women, especially migrants. So this is, I think, the better way to do it. And since I left, I heard that some changes in the process are on their way. I hope so. I will be sure when I see it, but I hope so that this will occur. And hearing about what the Commissariat for Refugees is thinking about this, and the Minister of Interior, I don't know what I think about this, because I think this is on paper. All this information, we have them on papers. We heard them, we see them, but the refugees are not getting even all this information. If you don't have the courage or the strength or the tools, the necessary tools to investigate and to get all this information, nobody's getting this information. Nobody's knowing where the process is going on. And I said that I was an asylum seeker from 2019 until 2023. I think 4 years is a lot of years. Yeah, waiting. So I really expect improvement, and I'm happy that you're here. So maybe things are going to change. I didn't get the chance maybe to receive this, to be a beneficiary of these improvements, but maybe the ones after us, they'll be receiving this improvement. Yeah. Thank you, Krista. And for Lola, next question, your experience of integration in Serbia, your experience with system, what was difficult, maybe what is a good side, and beside that, the position of migrant women in Serbia. Thank you, everyone. My name is Lola. I'm Burundian. I've been here since October 2022, so it's 1 year already. For me, it was really challenging and hard because, first of all, I could express myself in English, so it was a bit easier for me to ask for information from the commissariat, from some organizations like CPRC, to know what to do, how to ask for information about asylum procedures. But I realized there is no specific system that helps people who are seeking for asylum. So, which means I did everything myself. So, starting from my first interview, the way I went to the police for fingerprints,
So I got information, but I was not guided or accompanied to do it. So I had to, myself, I have to send the first interview that is done on purpose. So I had to search on Google Map where to send them, or where is the post office, something like that. Second thing, like the ID for asylum seekers, I went to look for those information myself. So I went in person on the Ministry of Immigration. I don't know exactly, because everything is in Serbian, and I cannot speak Serbia, and but I can express easily myself in English. So I could use Google Map. I could go and ask for information, which means I really struggled to get a legal representative. Until now, I don't have any, which means I did everything myself. But luckily, informations, I got them from EACEA, UNHCR, from CPRC. I could use them, but I was not guided through it. Yes, and by the way, I thank EACEA that now helped me to get a work permit now. And it was really hard to get it. I went like 3 or 4 times to ask for those information or how to open a bank account. It's really hard here. I don't know why. The system is very complicated. It's like we don't really have rights on that. And if you don't speak the language, especially, you don't know anything, and nobody's there to guide you. So thanks to the organizations, and I also want to thank Info Park that helped me for my second interview, because I didn't have a lawyer. They helped me gather all evidences. They gave me access to a computer. They helped me print, but I went to represent myself anyway. So that is a big challenge for me. Yeah. Thank you. Krista, your experience with the system in Serbia and your way about integration. Yeah, I think my experience through the process was better than Lola's one, as I could get a lawyer. But unfortunately, we would see that we have different kind of lawyers, that they are public lawyers from Belgrade Center for Human Rights. And for me, at that time, I was represented by EACEA until I canceled my asylum process. I was represented by EACEA. And through all this process, as she was talking about lawyers, I felt a kind of misorganization. As if institutions and organizations are not working together. And this, in this part of things, as we are becoming victims of these institutions, organizations, and we don't have to. And also regarding information, when I was in camp, I think in camp there is only a post in Krenjača, a post of Belgrade Center for Human Rights. But these are not the only lawyers that are here. We have EACEA, we have ideas, we have I don't know. But as I said before, the informations are not given. Nobody knows. And even for the lawyers, everyone is going in the room for workshops. But as they don't know what is this one, you have to show them this is the lawyers. As it's the only post that is there, you show this is the lawyer's office, you can call to this number, and then they regard you. But unfortunately for Lola, for example, she was looking to all these institutions, and she couldn't find a lawyer. Nobody could take her case. I don't know how someone can judge a sensitive case
but any case is sensitive for the person who's going through this thing. A lawyer cannot say that you are saying this and this case is not interesting for me if he's there for helping asylum seekers. So on my side, I was a bit lucky, I think. I managed to get a lawyer and I went through the process. But the process was quite long. And unfortunately, it was during the quarantine, during the coronavirus pandemic. But after that, I think things went quite smooth when I went out of the camp. I will not go really through my process with asylum, but I will talk about the challenges that you meet when you are on this process. First, you lack of information, and when you lack for information, anybody will come to you and will provide any information. So that means that you get a lot of information, and most of them are wrong. So even today, right now, we're talking with lawyer, and as you were talking about education, she was saying that UNHCR is providing education for people granted for asylum, that means refugee people. So I was telling to her that this is simply not true. UNHCR is providing education for anyone who's looking for education, but this information nobody knows. No. So what is quite disappointing is that nobody knows among the asylum seekers and the refugees population, but also I think the organizations that are working with refugees and asylum seekers, I think they are not aware of a lot of information as well. And apart from the lack of information, I think is about the way refugees and asylum seekers are treated in camps. You will go in camps. We agree that someone who's coming to seek asylum in a country is not speaking the language. How comes in a camp where almost 80% of the person in the camp don't speak a single word of the language? You have 80% of workers that are speaking the language without speaking another language. The language is a barrier, but also the person, the workers there should be aware of communicating with the person that are living there. That is coming to the same first point of information. How they can, even if they are aware of this information, how can they give this information if they cannot even communicate? And we agree that people that cannot communicate, they cannot agree. That means that even the rules are not followed because they are not even well communicated. In this room, we have a lot of books and paintings. Among all of us, who took care of reading any title or looking for the picture on these paintings? I'm sure that nobody. Some of us are here from yesterday, but we didn't even watch it. That means if there are posts on the walls of somewhere, 50% of the person will not even take the time to read what is written. That means sometimes we need physical and verbal explanation of what is going on. We agree that some people cannot even read. So yes, we need to think about that. all the things, all the challenges I met, I found out like they were linked to misinformation. And also, at a time when I was really struggling with my asylum process, I thought that if I knew everything I know, like from the past years, I could not even seek for asylum. This I thought about it seriously, because I managed to find a job, which is not easy for most of the asylum seekers here, but I managed to do it. And with this job, I got a contract. And after researches, I knew that with a contract, I could get a working visa and staying here in peace without all the stress. So I was like, okay, I didn't know that in 2019. But because all the process I went through was traumatizing, and after that, I didn't see any result. For that, you need a work permit first.
For that you need a for work that permit, job, and but that there is also a way of. It's somehow tricky, actually. Okay. To receive the work permit, you need to have a contract, and to have a contract, you need the work permit. So, so sometimes it's a way to and the bank account. This is for Lola opening a bank account. It was something that she went in through the process like for a long time. But for me, I opened a bank account in one day. It was easy. So after time, the situation is not even improving; it's getting worse. Yeah, and what is, I heard that they are going to change the ID cards. I don't know if it's true, but the ID card is the main issue. Because everywhere you bring an ID card, nobody knows it. And on this time, everything is biometric. So everyone is taking the paper, is doing this, and it's like, do you have a white paper? No, I don't have a white paper. Yeah. So it's, but this is a kind of my legal approval, my legal stay here, but nobody knows. The banks don't know. The internet providers don't know. Everyone don't know. Yeah. Well, you also in bank asked for a white paper. Yeah. Do you have? And then they said that they know that you have a right to open bank account, but they don't know how to do that. Yeah. And you are waiting for some extra. No. To get improved to finish that procedure. I could. We succeeded. Yeah, we finally succeeded. Yes, finally. But we've been through all the banks. They told us you need to bring what is called the white paper. When we asked, they told us it's not even necessary. So the question is, why are they keep on asking for it? Why is it so hard? I have a work permit. I have my ID. I don't understand why I cannot open a bank account. And I need it to be paid. So that is another struggle. So I wanted also to add on this. We used to have Serbian courses, but now I don't know why they are cancelled. Only EAN provides us a 1 hour course per week of Serbian language, but not everybody has access to it. So we would also like to have access to the language courses. It's not only that, it was a surprise for me to know that you say that we have the right to study, but I've seen only kids, maybe under 18, they are allowed to study, but I didn't know about that. So another information is I got today is that there is somewhere I can go report when I'm attacked. I didn't know that. So there have been many attacks recently in the camp, not only related to racism, but only targeted to people, especially men who live in the camp, or just people who want to steal from us. But we've been reporting them to the commissariat of the camp, so also some organizations, but I was surprised to hear that they didn't get any report about that. It doesn't mean we didn't say that, but we don't know who to tell, because we are not given those kind of informations. Yes. I think this is the kind of information that they need to have. Like, if something is happening to me, to whom am I going to report? To whom? Yeah, thank you a lot, both of you. And the last question, in your opinion, what are the factors that can improve the participation of migrant women in political and democratic life here in Serbia? You heard something from previous panelists, but what are you think about in the future? Give some recommendation or your point of view. So if we consider everything I said as struggle for me, I would like, for instance, to be a system that guides us when we arrive here, or people who will be coming, because
I'm sure we are not the last people to come to Serbia. And there is also something I forgot to mention. When I arrived here, I was sent in a transit camp in Šid, so we could get a small financial support. But when we were sent to an asylum camp, Krinjača, we got to learn that only families who have kids are allowed to have a financial support, which means others have to look for jobs. We don't have work permits. Even if we find jobs, they are dangerous because we are not protected. We should be protected in doing some jobs. And even if we do those jobs, sometimes we are paid, sometimes we are not paid. So I would also want to ask for a financial support. Yes. I don't know if I forgot something else, but maybe Krista can help me. Yeah. Yes, I think she said it, but mostly I would suggest maybe more cooperation between the institutions and organizations, so that refugees should know who's in charge of what. For example, if some attacks are there and they're reporting to the same commissariat that is there for every day, but maybe they should know, oh, if this thing is happening, maybe you should go to the police. Maybe you should go to, if you feel discriminated, you should go in this way, you should go in this way, these kind of informations. And I think most of the asylum seekers in camps, they go in some workshops of organizations, but they don't know the purpose of each organization. Most of them I asked, what is DRC doing? And they are, oh, they are doing workshops and this, but yeah, what are their purpose? Nobody knows. So I think all these institutions and organizations should work together onto providing information. Better coordination, yes, if I understood yes, well. better coordination. The main problem is lack of information. Yeah. And your recommendation is going in a way of better coordination between. Yes, but I would also suggest maybe to the commissariat to go really to get in touch with really the concerned persons, to talk to the asylum seekers and to refugees themselves, not just to read the reports on. You should talk to them to see what really they think about what they're going through and what they are going through and what is their life in the camps, because as I think I used to tell to Atina, it's better that some days people from the back office need to go to the field to see what is really looking like, and to talk to people directly, and also to the asylum office, if they should get in touch directly with the asylum seekers, not during the interviews only, because during an interview, even not even for the asylum interview, even for a job interview, people are stressed out. Just imagine for an asylum interview, you are just deciding what will be the next years for you. Of course you are stressed out, but I think people from the asylum office should get in touch with the asylum seekers and the refugees on direct contacts, maybe through workshops or through meetings, or just a chat to talk to them, to know what they think about the process, if there are things to improve, or if things are hard for them, or if I don't know. Just to have a chat. This can change a lot of things, I think. Yeah, this is my final view. Thank you. Thank you, ladies, for these opportunities, and I think that you have given a lot of materials and questions to thinking about that in next period, and to find answers and concrete actions and opportunities. Thank you for your attention, and I just want to ask if you have any comments, questions, or something to add, to ask. Jako mi je,
kao predstavnika Kancelarije za azil mogu stvarno kažem da mi je jako žao što sam čula i neka loša iskustva. Da. Kao službenik koji vodi postupak moram da kažem da mi je u profesionalnom smislu, a naravno i u ljudskom, žao što čujem, da kažem, negativne iskustva. Ne bih da zalazimo sada u priču o detaljima slučaja, s obzirom da nemam informaciju da li je postupak još uvek u toku ili je završen. Htela bih da istaknem da postoje naravno i pozitivne iskustva, pre svega u smislu da jako veliki broj nevladinih organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i negde mogu da kažem prema mom nekom ličnom iskustvu imamo prilično, da kažem, uigranu komunikaciju i prilično timski sarađujemo, tako da mi je jako žao zbog nedostatka informacije sa kojom se Krista suočila. Vezano za vaš predlog da službenici koji odlučuju u postupku azila budu u kontaktu sa vama, ja sam to zabeležila, ali prosto ne znam koliko bi to bilo moguće zbog nepristrasnosti. Moje lično mišljenje u samom postupku azila. Ne znam koliko je to realno izvodljivo i sa zakonske strane i prosto koliko bi to bilo realno izvodljivo, ali svakako to što ste napomenuli ja sam evidentirala pa preneću dalje. I zaista mi je žao što čujemo negativne iskustva, ali prosto ima i negativnih i pozitivnih, a tu smo da unapređujemo ono što nije dobro. Tako je, da ne zalazimo sada u detalje s obzirom da ne znam u kojoj je fazi konkretan slučaj. Hvala. Samo bih... Samo bih voljela da vam se zahvalim što ste nam se obratile. Mislim da je to jako važno i mislim da je dobro što ste vi pomenuli da postoje dobre prakse i da to sve lepo što tako funkcioniše, ali mislim da je jako važno da od njih čujemo kako je zapravo iz njihovog ugla ta situacija, da treba da ih ohrabrujemo da pričaju o tome šta su neki nedostaci, da bi se na tome što više radilo i da bi sve više imalo smisla. Hvala vam još jednom. Hvala. To nam je ideja i to nam je cilj negdje i kroz postojanje i rad zagovaračke grupe i kroz angažovanje i kroz sve ovo što smo u prethodnih već 6 godina kako postoji i radi grupa. Ja bih htjela da podijelim iskustvo na temu ovog pitanja, direktnog pitanja onima za koje mi radimo, kojima pružamo uslugu i kao pitanje nepristrasnosti. Ja sam na poziciji donositeljke odluka o tome, iz donatorske organizacije dolazim i mi donosimo odluke o tome da li ćemo neke organizacije da finansiramo ili ne. Nama se pokazalo kao nevjerovatno koristan proces da stvarno pitamo one o čijim... Kojih se tiče, jer vrlo često, makar nam namjere bile najbolje na svijetu, makar imale 100 godina iskustva, prosto imamo slijepe uglove koje osobe kojih se to tiče vide iz ličnog iskustva životnog. I nama se pokazalo, ovo što kaže from back office, da neko dođe, na primjer mi često vodimo osobe iz financija sa nama da bi bolje razumjele u stvari kako radimo i s kim tačno direktno radimo na terenu i to prisustvo na terenu nam je promijenilo kvalitet posla, ne mogu da objasnim koliko i uopšte nije uticalo na objektivnost u smislu da smo bili pristrasniji ukoliko smo bili na terenu, nego smo prosto bolje razumjele. I stvarno uvijek tu participativnost i da pitate direktno onoga kog se odluke tiču, mislim kako da kažem, da je makar nekad i bilo pristrasnija odluka, mislim da će dugoročno donese bolje rezultate. Razumijem da postoje pravni okvir i sve to, ali čisto malo dijelim to iskustvo i za participativnost.
Da, hvala na sugestijama i komentarima. Prosto ne znam da li smo se dobro razumeli. Dakle, mi u postupku azila imamo fazu koja se zove usmena rasprava, odnosno intervju, gde sa tražiocima azila vodimo intervju o svim okolnostima na kojima on zasniva svoj zahtev za azil. Vrlo često postavljamo pitanja i koja se odnose na život u Republici Srbiji, kako im je u smeštaju gde se nalaze i ostalo. Ako sam ja dobro razumela učesnicu panela, mislim da je mislila da pored saslušanja koje je predviđeno u postupku azila, mi kao službenici Kancelarije za azil imamo, da kažem, još susreta, tako je. Mislim, ja sam, kažem, to evidentirala, ali ne znam da li je to, kakva je praksa drugih zemalja članica, s obzirom da mi prosto usklađujemo zakon o azilu i privremenoj zaštiti, on je usklađen sa Ženevskom konvencijom i većinom, odnosno i u većim delom sa direktivama, prosto da li je tako nešto moguće. Answer what you by getting in contact, in touch with asylum seekers, I didn't mean by one or to ask what is the situation and everything. This is not what I meant. I meant about maybe organizing workshops and talking to them about maybe what are the exact process to provide the information about the asylum process, and maybe if it's possible to present a kind of, how to say, timeline, to say, because when you read on the paper, and this paper is found online, nobody gave me that paper, I just found it online, that is saying that the process is, you have the first answer from the interview 12 months after. I don't know if it's 12 months after the registration. I don't know if it is 12 months after the first interview. I don't know if it is 12 months after the second interview. But what I'm sure of on my case, it was more than 12 months. More than 12 months even after my second interview. So I think what I said by getting in touch or having a chat, it was not about asking personal experiences or personal point of views. No, it's just by providing correct information so that they cannot get information from everywhere, which can be wrong at a time. Jasno, znači prosto jedan sveobuhvatan pristup informacijama u samom postupku azila u vezi sa pravima i obavezama. Izvoli, Majo. Krista, Lola, ja samo želim da vam se zahvalim. Evo, ja sam vas slušala nekoliko puta već u ovih nekoliko godina i evo sad sam stvarno ovako nekako čula o novim nivoima problema sa kojima se žene, migrantkinje i izbeglice suočavaju u našoj zemlji i mislim da je dobro da govorimo o tome u ovakvoj grupi ljudi, da bi mogli da ugledamo i načine na koje to možemo da rešimo. Ovo je divna komunikacija koja se desila i zaista mislimo da to su neke stvari koje mogu da se reše i to na ovaj jednostavan način kao što je predloženo i da se jednostavno približe institucije ženama koje, ne samo ženama i muškarcima koje izraze nameru za azil, u smislu da ih se ne plaše, u smislu da znaju kome da se obrate. Ono što jeste bitno, što ste vi uočili, a ono što i mi vidimo jeste da postoji nekoordinisana akcija između organizacija civilnog društva i institucija i bez obzira koliko mi mislili da dobro sarađujemo. Očigledno da je tu potrebno napraviti napor i da nekako da nema i nekih sujeta i da se gradi to poverenje između institucije i organizacija civilnog društva koje je očigledno narušavano mnoge godine i pokušaj postoje da se napravi i izgrade ti mostovi, ali definitivno ovo što vi kažete ukazuje na to i dalje da nismo toliko uspešni u tome. Tako da
bitno je pogledati i u sebe same, mislim, i napraviti neku introspekciju. Zbog toga što niko ovde nije, uvek postoji prostor za unapređenje tih stvari i odnosa, ali ne govorim sada, ja mislim da smo ovde svi užasno dobronamerni i da možemo da to prevaziđemo i mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala u ime, evo, reći ću u ime svih nas, a i u ime Atine, i mnogo vam hvala i u moje lično ime, zbog toga što mi je uvek značajno kada mi se povezu, pa evo, slušala sam sve pažljivo i sad su mi se povezale sve onako kockice, kao neki mozaik. Tako da, hvala. Za ručak ostao sam sam. Hvala još jednom što ste izdržali do kraja i što smo danas razgovarali o stvarno važnim temama. Čuli smo o jednom vrlo zanimljivom istraživanju u kojem je Atina učestvovala na početku. Čuli smo kakva je situacija danas u Srbiji, čuli smo šta rade institucije, čuli smo šta rade organizacije, bilo međunarodno, bilo naše lokalne na polju migracija i pružanje podrške naročito ugroženim ljudima iz ove populacije. Neću da dužim, čuli smo dakle da postoje različiti izazovi, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama širom Evrope, da participacija, a onda i politička participacija jesu važna pitanja, ali da je to u nekim slučajima, pa i u slučaju Srbije možda još na dugom štapu. Vidimo iz ove diskusije, iz celog današnjeg događaja koliko je važno u stvari da se čuje glas onih o kojima se radi i koliko je važno da taj glas bude uključen, da bude integrisan u ona rešenja koja se osmišljavaju i koja se donose. S tim u vezi, mislim, mogu da podelim da smo nekako zajednički zaključili da postoji volja za saradnjom, da postoji potreba da se ta saradnja intenzivira u određenim segmentima i da se kroz tu saradnju, još jednom kažem, donose rešenja koja u nekim slučajima treba da budu održiva, koja će u sebe da uključe glas onih, bilo da su to žene migrantkinje ili bilo koja druga ranjiva grupa kojih se to tiče. Tako da, eto, s tim bih zaključio. Dakle, gradimo zajedno te mostove saradnje i uključujemo glasove onih o kojima se radi u te mostove i u rešenja koje donosimo i sa tom idejom vas pozivam da ručamo. Ako je to servirano, mislim da jeste. Evo ovde. Hvala još jednom i vidimo se vrlo brzo nekom novom prilikom.